harvest, fields now ripened, there is work for all to do. Hark, the voice of God is calling to the harvest, calling you. Little is much when God is in need. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call Jesus' name. Does the place you're called to labor seem so small, only to know it is great when God is in it, and He won't forsake His own. Little is much when God is in need. Labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. Little is much when God is in need. Labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. when the conflict here is ended and the race on earth is run. You will say, if you are faithful, welcome home, my child. Well done. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call. Only if you call. Only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Count your blessings, name them one by one by one. Yes, you can win it only if you call. Oh, just trust and obey in Jesus. All you need is call in Jesus' name. You know there is a crown only if you call in Jesus' name. Dinomira pachotani nekunangisisa kunyikayo yekenani uko kunemusha tichazorora kunyika iyo kulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba iyo rwamozisi na Jesu tichazogara kuma como akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchina nima sorora tichazorora kunyika iya kunena uwasha
tichazorora ikweyo toyimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuwana baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyo kunenga kuwashoma tichazorora ikweyo toyimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara moyo wangu wafarira unoda kuyenda andi chichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iya kunenga nguwashoma tichazorora ikweyo toyimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyo kunenga nguwashoma tichazorora ikweyo toyimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Tinakuchingamidzai vaduwa vateereri to this brand new show where we are talking everything about women, women in power, women empowerment, women in business, women in construction. And we are so excited because you are going to learn a lot and be motivated as well. My name is Rotina Mafumemsara, as all of you might know me. And here I'm joined by Tari, who is joining me today. Meet the people. How are you, everyone? I'm so excited to be on this show representing the women in construction. My name is Tariro Kucherera. Okay, Tariro Gomonyo Kucherera, if you want it that way, because I was born a Gomonyo, then I married a Kucherera. So, wow. But in the industry, they know me and they are fond of me as Tari. Yes, and I'm fond of you as Tari. Tari takasiwana kubva kudhara Sure. uchiri youth, and we have enjoyed each other's company from way back. Yes. And it's quite interesting that wakachusa industry construction. You know, not many women are in construction. What made you want to do this? I realized that it's one thing that I want, and I'm much more comfortable in construction, and I feel happy when I'm in construction. I think I realized this passion when I was still in college. By the way, I studied with Bindura University. I studied business studies majoring in marketing. So when I was doing my project, like that dissertation, that's when I realized that I was not interested in the mass marketing, you know, like selling Swiss and, you know, like all those other things that can, you know, like that can be targeted on a mass market. Mm-hmm. So I realized that I was so interested in complex products. Mm. So my dissertation was about complex products. Mm. And I did the dissertation from scratch. I never looked for, you know, like they call it chitona, like whereby you just look for a dissertation which was done by somebody, then, you know, you alter it. I did my dissertation from scratch. Mm. So this is when I started approaching some other construction some other construction companies for my survey. Mm-hmm. So I did with Masimba Construction, you know, so it was Marion Roberts then. Then
some other companies which were selling construction equipments. So that's when I became accustomed, like with things of construction. So I approached Bazem, I approached Conplant, like for my survey. And, like I got to know of the mixers, like the concrete mixer, the front end loader, the excavators and stuff. And, these things, they fascinated me. Wow. Yes. It's quite interesting because Mono Akaita marketing, you would think, they would end up just talking and talking to people. But maybe before starting our college, as a young girl, uchikura, waifunga kuti you end up here. What was going on in your mind and your future and where you want to be? Not really. But when I was growing up, I realized that I am one person with energy. I've got so much energy in me. So, I would help, like even the manual works at home, like those masculine works I would do at home. And maybe I was pushed, like towards that end because I'm born in a family of men. Okay. I had 3 brothers. Now I have 2, like the other one passed on. So, I would do all sort of work and I'm the firstborn. Okay. So, like I was pushed towards that. My father is a painter, it's like a professional painter. Then my grandfather was a builder. That's so interesting, Tari, because so I think, now before I knew it. Now when you talk about it, so it's like an apprenticeship. Yes. For you, right? Yeah. Because you are in the same industry, which your father was. Yeah. I mean, I think it's a lesson to us, the viewers, as well, that, sometimes when you are doing some things, your children are also copying. I mean, it reminds me of Jesus. He was also a carpenter. Sure. And you saying you took from your father, who was also a painter. Yes. And somehow it's this is already what you're doing as well. I think it's a lesson to fathers out there that it doesn't matter whether you have a girl child or a boy child. She might end up in the construction industry like Tari, yes. So that's what happened. And, like it happened, like somewhat without me like planning a say, but it was something which was in me and I nurtured it as well. I realized that, now I have gotten in my father's industry and probably, like my grandfather's as well. When I had a big project by myself, like the first big project that I did, I painted a double-story house in Waterfalls. Wow. And it was so huge then. I was, I think I was 22, 23 there. That's amazing. Yes, and it was a double story and it needed some scaffolding and it needed all that. It was a big project to me and it was a first on my own, like without somebody. Then at 21, 22, someone was painting a double-story house. How amazing can that be, Tari? I mean, I'm already inspired before you even start and finish your story. Wow. Yes. So I am one person who is determined. If I set my mind on something, I put all my energy into it. And not even anyone can convince me otherwise if I'm convinced myself. As long as I'm just right by God. And, it's like now that I'm married, if I'm right by my husband, then, if it pleases, like the family, if I'm not right by him, like I try to convince him, but then, like I try to be right by him and, like to be right by God. Then I get determined. Wow. I get determined. Now that you talk about your husband, let's go back a little bit. Okay. The dating stage, how did that happen? Here is a woman in construction, and you are meeting somebody. How did you take that? How? Not all men would take that as simple as that. This is the other reason why I am with Brian. His name is Brian. Yes. The first thing that I noted on him is someone who support me. Okay. Exactly. And he was comfortable with me, like being in the construction industry. Some other people who came, like we were behind him, who I would see that I think this one might have a problem. I would run for my dear life. There was somebody who even asked that, so, will you be able
to like to tame yourself as a woman when you come back home. Oh my goodness. Yeah, And you're like, I'm a woman already. What are you talking about? Yes. Because it's like I hate my checks, like being born in a family of men, and it's like being friends with men and being in a male, it's like in a dominated industry. I had, like I had myself checks that, am I not a tomboy or am I not? But now I'm more much convinced, and like some other people, I know you are, like you are as girly as you are, but you are so good in construction. Yes. Like I've proved myself to be so much good. Now I'm so much confident of myself because I really feel that I have done so much in construction to the extent that for the past years that that I've been worked for companies, it was the job which was hunting me. Yes. Not the other way, not the other way around. So I would have people calling me. We know that you are so good in this, like, and we join your, our company and this. So that's boosted my confidence. And the other thing is, I told myself that I will never ling around people who underestimate me or underestimate my intelligence. So I would concentrate on, like those friends and those peers and those associates who, like who believe so much and so highly on me. I've heard a lot of people, like asking me to, to start a company with them, along construction side, like starting hardwares with them or starting a construction company with them. That's when I realized that, they actually see the potential in me. Oh yes. And I can do this by myself. So that's when I opened my construction company last year. Wow. Well done. I mean, really, this is a woman who is doing it in the industry and she's enjoying it, and she has started her own company in construction. How amazing can that be? You know what, Terry? I want to take you back a little bit. Yes. Wakapinda industry yevarume. Certainly Panama challenges wakasangana nawo as you were starting before 21, 22, double story painting, amazing work. There are challenges that you met. I mean, take us through that. I met a lot of challenges and I still meet them now. But now it's now different that, when I meet them, I laugh at them. And, like some of the people, like I correct them. But I met, like my biggest challenge was people underestimating me. Yeah. Like when I wanted to do my first project, like I have said, some other people, like they will be comfortable with you coming aboard with a man, not you just presenting yourself, like for a construction job as a woman. So, like when I got that project that I'm talking about, the client said, I will not give you a deposit. Like I can only give you a deposit when you're halfway through. Oh my goodness. And you know what? So young and I didn't have money. Because men don't have those challenges. They don't. Even if they're 18 years old. They don't. Here you are someone who's in that field. Exactly. They don't. And like I as a woman, I have to put, like thrice or even 4 times, the effort that, our male counterparts, like have to put. So I needed money. So I would ask around from my relatives, from my friends, like from everyone around. Even those people who will have money, they would doubt and say, hi, like, what if you would fail? Yeah. It was a huge challenge until one friend, like who believed in me, like loaned me $500 to kickstart the project so that, like I will be given the deposit. So, like there's that doubt problem. And when I then later joined PJ. Yes. I was into hardware sales, but I also majored, like in big tenders, like with major contractors, like who will be doing big tenders and mainly roofing. Yeah. I got so much interested in roofing. That's when I mastered how to be on top of the roof, how to walk on top of the roof, and how to do a roof. Right now, I can even look at a roof and see that this roof was not done properly. It's like even when the roof cover is there, I can see that like this roof. I've seen pictures of you, Tari, on top of the roof. Yeah, I've been mesmerized, and I want, and it's my desire to go on the top of a roof one day. I'll take you on top of a roof. Exactly. One day. So it's amazing how you constantly are growing. And to me, what is most standing out for me is
you did business and marketing, and you moved towards construction house by association and of course by apprenticeship by your parents. Yeah. And you are here, you are talking about roofing, meaning that it has been a continuous growth for you. It has been a continuous growth, and you know, I have gathered experience over the years, to the extent that now I can even read a plan, I can even come up with a BOQ, I can do this, you know, especially, you know, it's like the hardware experience and working with contractors. It have given me so much experience, you know, it's like that I can, you know, I can even, when I go around doing quotations, I do them by myself. You know, it's like before I even contract someone or even, you know, it's like hire the builder, you know, it's like to do the work. I can even, if there are renovations or is building from the start, I can note that here we need this, we don't need this, and the problem is here. And you know, I've gathered experience over the years, you know, it's like working with, you know, it's like working with some other people in that. How have the men viewed you in the industry? You know, it's not easy working in male-dominated fields. You know, I was reading somewhere where it was saying the builders, contractors of Zimbabwe, there are about 3,000 members, and only female are 38. Meaning it's an industry where there are men, it's male-dominated. How has that been for you? I mean, Varume say, you know, I know the language, the words, and so many things happen. It's a struggle. And the Antaman, take us through that. It's a struggle, I tell you. It's a struggle, but now, you know, you detect, you know, it's like the kind of woman that you want to be, you know. All right. You know, it's like there is, you can be easily abused. Like verbally, and you know, if I allow it, you know, it's like that it can even go physical. But I've dictated the kind of woman that I want to be, you know, it's like towards that area. So I don't, you know, like I don't allow, you know, it's like people to, you know, to go vulgar, you know, it's like when I'm around, you know, it's like construction industry, you know, like it's known for that, it's like well known for that. But you know, I've dictated the kind of woman that I want to be, and you know, it's like when you detect, you know, it's like they will take you for who you are, and yeah, you can hear them say like when I was PG, there was one manager who would rightly say, like in the meetings, mimi munokundwa seine mukadzi like asingagoneka nakukwira pamusoro perufu kuti atore roof measurement. Oh wow. That's, you know, like it motivated me actually, you know, so I take that as a motivation. Yes, you know. It motivated me that, you know, I'll climb on top of the roof and I will know these things. So I would go, you know, like with the estimators, you know, like those who do, you know, the timber, the timber designing and fabrication. I would go with them at the site. We would, you know, like they would teach me everything. And, you know, like till I grew so much in the industry. And, you know, the marketing side, it was actually a plus. Because the very moment that I joined, I remember when I joined PG, before 2 weeks, I was topping the graph, you know, like of the salespeople, you know, like they would write our, you know, our sales figures on the, you know, on the board. And before 2 weeks, I was already on top, and I was the youngest there, and I was the only female, like on the kind of job that we were doing. I was the only female. I actually know of one big company, you know, like one hardware, which does not take women for this particular they don't. They don't. But to me, it was a plus because, you know, it's like I'm just, you know, a marketer also by charisma. So I can talk. You know, it's like I can talk and I can market. You know, it's like when I have market, you know, now having experience, I can market something which I know. So I've grown. It's you know, it's really a struggle. I tell you, like people, they look at you and they, you know, they judge you from the door. Yes, but I like how you have taken, you know, lemons and make them lemonade for yourself. And I think it's a lesson to our young women and the young people out there that no matter the obstacles that you face in the industry, in the society, turn lemon into lemonade. You can do it. She's doing it. She's blazing. I've known her for a long time, and I know the quality of work that she does. And it's only inspirational like that. Tari, I know that, you know, there are doubts when someone just sees that you are female. How do you navigate those doubts?
I normally laugh it off and I do laugh it off and say, like just yesterday, when, people can even, can even get surprised, especially if you go to remote areas, if they see you driving a manual car. Like a woman driving a manual car. So it's just like that and even more like in construction. Yeah. I remember one friend of mine who was also into construction. She referred me to a particular client who wanted, their ceiling had fallen off and, and they wanted painting and their ceiling fixed. So my contact was forwarded. I called the lady. Then she said, "Oh, but you're a woman." I remember that specifically. Will that come out? And they also think that you being a woman, you don't do the job. So you can't do the job. But then, they would want to see you holding the brush, like painting the house, like practical. And they don't ask that of men. If a man is a contractor, they are comfortable with that. They don't even know how to paint. They don't even know how to do the plumbing. They don't even know how to do the construction work. They are comfortable with that. They don't even ask. This is a question that I've been asking myself. I don't even ask if you're qualified. Exactly. I don't even ask if you know. But if it's me, But if it's a woman, they will ask you. And I will have. And if I'm meeting Rotina for the first time, I will have to carry, like my paint soiled overalls with me. Then my paint soiled safety shoes with me. So that Rotina but still Rotina may choose to say, no, these are not yours. They are your husband. So now that God blessed me with a supportive husband, sometimes when I see that Rotina, I might not convince them. Even if I try to explain, I give them pictures, I give them references, they will not understand Rotina. I'll bring my husband along. Then my husband will be here. Then we'll be talking to Rotina, and the Rotina is happy. There are some other people that you will never convince. But there are some other people that you will never convince. Then there are other people, who are, who are now taking it, and they get convinced when you tell them, no, I can actually do this thing. And sometimes you actually demonstrate, I can actually do this and show you them the picture. But even with the pictures, they will say, you have just taken a brush just to be taking a picture. But it's something that I can do. It's a way, especially now, now I get overwhelmed with projects sometimes. And sometimes if I have many sites, I can even go and do the work myself at the other sites. And, it's like the most important thing, even if you don't see me holding a brush, you will see me checking the quality. And me knowing that, this brick which is there was not supposed to be there, it's supposed to be there. This pipe which is there was not supposed to be there, it's supposed to be there. I think it's fair enough and it's fair enough. I would so much wish and I would be so happy if the world can embrace women in construction. And, who come actually to trust and, leave the doubt outside. The much more hating part is, some women, they will even doubt you more than the male counterparts. And it's... And what would the woman say or do, and to doubt you, your capacity and your capabilities? They can say it outright. Like say, no, women cannot do this work, even if they are not your clients, like some other women, they can see you, like, I'll put it in Shona. Like some other women and men, they will see you like Manako Mamsoro. All right. Exactly. Some other men, they actually take it as a compliment. Like they think they are complimenting you. That statement has been thrown at me, and I'm like, hey, exactly. Drive 4x4 exactly. And I'm like, no, I'm a woman. I'm a real woman. And I want to argue that. But shout out to Brian. It's the power of having a supporting husband. And knowing the power that your wife has and capitalizing on it and supporting them in the business. Exactly.
anesu panguva dzese ari kutisapota in our dream and in our vision, and that's really important, and we give the shouts to Brian for that. Okay, Tari, now I want to come back kumuri uku. Okay, kumuri. The work-life balance. Yes. Ndoda kutanga from just, hama dzemurume, Okay. hama dzako, and then we go on to talk about your children and all. Okay. Hama dzakazvitora sei kuti mudzimai ari kuuya mumusha anenge achikwira roof achifamba nevarume. The funny part is my family ndo inenge they were somewhere there, though like the background, like so they were like my father expected my brothers like to be on the forefront, but my brothers like they are not like as much keen as I am. Yeah. So surprise. He had to start to grasp that and say, okay, this was what we have. Yeah, exactly. The daughter is the one who is running with the stick. Yes, exactly. But with my in-laws, they are God-given. Those people, they are God-given. I tell you, they've been so much supportive, and like they look so excited about, like my father-in-law, like he would ask, so what are your plans? Like when I then thought of registering, I've been doing this, like since 2011, 2012, and like as a side hustle. But then I registered my company like formally last year. Wow, congratulations. Thank you so much. So when I registered the company, I remember my father-in-law asking me, so what are your plans? He was so excited. What are your plans? So what are you doing? And I was telling him, like I'm increasing my client base. Then, like we will then look into tenders, like government tenders. And, we're going to be a big construction company. He was so happy. And I tell you, I remember when I got married, I think it was the first year or was it the second year? He even called me and and he referred the client. So I can imagine what that client was told. My daughter-in-law can do this. Exactly. They are God-given, I tell you. Amen. And I really thank God for that. I don't know what I would have done if they, because I really know what happens out there. Like if a daughter-in-law is, like wears pants, like they are into construction. Yeah. But they are really supportive and they so much support me. And I remember, like there is also Sekuruvake, like his grandfather. When we went there, I think was it for introductions or something like that. Because I remember them asking, then he said, she's into construction. He was so excited. He was so excited. He said, they were so excited. So I just want to thank God. Yes. On this one, I thank God. I really thank God. I wake up every day and I thank God for this. And construction also entails you traveling, kufamba uchisiya mhuri and so forth. Exactly. What impact Shinokita say kuti ndikusiya vana vangu, I'm away for 2 weeks, I'm coming back and so forth. How do you balance all that nexus? It's it's one thing which is so painful. I don't want to lie, but I found a balance within. Since now like it's my company, I make a balance. Like on the projects that I take. Like if I go busy maybe for 3 months or so, I then take a break or even for a month. Okay. Because I tell you sometimes I can go busy. Like there are some other times whereby we actually need to move from home, like stay closer to the project and, like those traveling that you're talking about. Sometimes we can even have so early mornings, like our early mornings can be as early as 3. Wow. Exactly. Oh my goodness. And coming back around 9, 10, So there, it's so much challenging, I tell you, it's like to balance, it's like the social time with the kids, nature. But I always then make time, it's like, and I thank God for the Sabbath. Because, after all that, if it was not for the Sabbath, I don't know what to do. Why don't you Exactly. 7 days a week. But then, when the Sabbath comes, it's like everything comes to a standstill and we are going to church with my kids and they are so happy and,
And I also balance, say, like being a wife also. I cook for my family. Fortunate enough, I'm that woman enough, it's like that girly enough to enjoy cooking. Oh, yes. I enjoy cooking. I saw the buns that you met the other day. Yeah. I can't do that, really. People, they get surprised, especially in my industry, to learn that a construction woman, actually enjoys baking and cooking, like all those variety of foods. It's like, while some other office women cannot even do that. Exactly. It's something which I enjoy, which I enjoy doing. And whenever I would find time, I take my children out. So I balance my things. And being a woman, it also means that I'm also a mother. Oh, yes. So at one time, like I will be a nursing mother, and I may be a pregnant mother. Let's talk about pregnancy. Pregnancy in construction. What happens with pregnancy in construction? Because in my mind, I'm thinking, really. So I'm 5 months pregnant. I need to go and assess the roof. Yeah. Fortunately for me, when I'm 5 months pregnant, I will be so much full of energy than when I'm, like in the first trimester. So I will be able to do all that. But of course, I might not do as much as men do. It's like then I will have to delegate, but I will be at the site. I can do the early mornings. What I only need to do, because I will not be having as much energy as I will be having now. So what I do whenever I want to have another baby, I look at my tenders. And my potential tenders, like for that year. Then I calculate where I can place the pregnancy. Right. So, like this has worked for me. And also a supportive husband. Yeah, worked for me. And about pregnancy and construction, I just want to highlight, like some incidents which once happened. There was, like some job title, like some vacancy that I so wanted, like within a particular big company in the industry. So, I always coveting that post. Then it became vacant when I was 6-7 months pregnant. And me, I grow big. Like you wouldn't mistake me for a pregnant. I will be so much pregnant. So they called me, I saw the vacancy. I forwarded my CV. And in the construction, we know each other, especially when you make, not like when you make some, like some news and something. So, I had actually done a big project with them some other time with one of my clients. So they knew me. And when they saw my CV, they were excited. They called me, like every excitement was, was there, it was obvious. Exactly, it was obvious. Saying what, until they called me to the interview. I went there with my big tummy when I opened the door. And the big tummy, was in front. They wouldn't help but laugh. Because the job, also entailed, traveling and stuff. But I could handle. Right? Yeah. But and I think this is one of the stigmas that are in the industry. Yes. You are pregnant and people feel that you cannot. You will be pregnant for 10 years. Yeah, like you will be pregnant for 10 years. Having pregnancy disappears at some point. And you can always and your brain still work when you're pregnant. Exactly. So, like those are some of the challenges that, like if people see you pregnant, they'll say, oh my God, our project will not go well like when she is. But how about your husband who's coming to you, whose wife is pregnant? Exactly. Because they are pregnant. Yes, they are pregnant as well. So, it's one of those issues that I would wish the world, would, I wouldn't mind if I would have a daughter one day and the daughter, like would want to dwell into, I would want to delve into construction. I'll be happy. I will be happy and I will encourage them. All right, Tari, I mean, it's not a myth that, the industry also requires physicalness, a bit of physical and things like that. How do you handle that being a woman? Okay. I handled it so much well. Like I have highlighted in the past that, like naturally I'm full of energy. Yes. And so, but I also think, technology today, there are equipments, like which can make, like the work easy. Like, like we don't have to ram like the concrete with, those, those manual jackhammers. We can
we can always use the electrical ones, and we can always, make use of the, we now don't have to climb on top of the drums when you are painting. It's like they are flexible ladders, it's like which you can just fold them, it's like in a flexible manner, and you can even sit whilst you are, it's like you are rolling your brush, and there is a, it's like a wide variety, it's like of construction equipment, which makes everything easier. And then after all, when you grow, like when your company is growing, like now, you can always, it's like you can always have workers, it's like who can do, it's like the manual work for you, whilst you, it's like I like that you say when the company is growing. I've noticed that most female CEOs and company owners, they don't employ so many women, and I've always been wondering why. What's going on here? I would think that if I own a company, I would have more women working for me. Yes. How is that? I think it's borders on the myths, it's like the general myth that women cannot do that, and it's like people also fear, it's like the women taking the maternity leave. And it's like the women, the women waking up and saying, my child was vomiting, so I can't come to work. And I think, it's like where we are going, like as the world, where the husband is so much supportive, like mine, I thank God for him. Yes, I thank God for him. Right now I have come here, it's like I can actually tell him, I have an early morning. Can you help me with the kids? And he can do that, So I think if men were that supportive, like to their wives, I don't think, like people would be having problems, like employing women. Yes, I think that's very critical that you say that, Tari, that we need men who are supportive of their wives, who know when it's time to let the wife be, the life go, and they can stay at home and even look after the kids, and they can also navigate that household. An extra pair of hands is always needed when we are talking about women in the male-dominated industries, right? We have talked about you and we have talked about your company, but we didn't even get the name of the company. We want to know you. We want to know where to come to. Yes. The name of the company is Trimessi Construction. Wow. Trimessi Construction, I've, is so much inspired on women. Oh, yes. Messi, is my mother's name. So, it's like she inspired, she inspires me a lot. She's one strong woman that I've encountered. Yeah, you have said that quite a lot. She is one strong woman. When I will be coming to work, like whenever I have the early mornings and what she will be with the babies. Like, mind you, I have 2 children who are under 3 years. Oh, yes. 2 boys. 2 boys. She'll be handling the boys, putting them on her back. She is just a one. Exactly. So I named the company after her. It's Trimessi Construction. Oh, lovely. Yes. And, how did your husband take that? Naming after, in our culture, we name after mother-in-law. And like a mother-in-law, is one sacred person. It's one sacred person. What of the animal? He's one supportive guy, like I've said. And, like he have, when I one friend of mine, like is the one who pushed me to register the company formally. So when I told him that I'm registering the company formally, he said, no, you can put the names that you want. Oh yeah. He is one supportive guy, and like he let me shine. Like he let me be, he's that supportive. Wow. So he didn't have a challenge with the name at all. Wow, well, thank God for partners who support each other. It's amazing because when I was reading around women in construction and all, I came upon this verse, 1 Chronicles 7, verse 24, of this woman who was called Shera. Okay. She, in the genealogy, she's the one who was named, who was called out. I mean, we know kuti Bible genealogy, no from Banevarume, but Shera akaiswa ipapo, and one of the reasons is because Aka established 3 cities. She built them. 3 cities. And the other one, the last one, is actually named after her. Uz and Shira. So you are in a blessed industry. I'm going to be one Shira one day. One Shira one day. We want, we want women to be out there. We want women to build cities. We want women to be there. And, thank you, Tari. You've opened our eyes. I'm so excited about the future
and you are 100% Christian, and you are 100% woman, and you are 100% into construction. Thank you very much, viewers, for joining us. Until next time, have a good day. How are you guys? My name is Tariro Kucherera or Tariro Kumunyo. The rest of the people, they know me as Tari in the industry, in the construction industry. So today I'm going to be walking you through the practical part of construction. So I'm going to be walking through you the ceilings part, the construction part, the tiling part, and the painting part, and the rest of construction. Like, we are a one-stop shop for construction, trimester construction. So today I am going to walk you through about the rest of the things that we do when we are at work. So our ceiling white, we have to mix, to thoroughly mix. We have mixed it up, we thoroughly mix, and we also mixed with water because ceiling white is water-based. So we also mix with water. So now when I'm doing my cornices, I take my sizable brush. It's like normally the 75 millimeter, the 3-inch one, it can do, or even the 100 millimeter, the 4-inch one can do. The door frame, we come with our sandpaper. Normally I use the medium one. It does, a lot, on most surfaces, the 80 grit one. So what we do in painting, we don't just take the brush and paint your things, but we first do preparation first. And to us, preparation matters because it determines the outcome of the whole project. So if our door frame is like this, it's made with mortar, it's, there's dust on it and everything, and some of the surfaces, they are not even. We use the sandpaper. Okay, so we are here now. We are doing our ceilings. As you can see, it's a Rhino ceiling, meaning that we are using Rhino products, the Rhino boards, and it's like we are plastering with the Rhino set and using the Rhino bond as well. The Rhino boards, they are so good to use in the fact that you can do whatever you want, like the design ceilings that are being done these days, and the drop ceiling, you can see that we have done so much good designs here. And the Rhino set, it too then give a smooth finish. I like the Rhino ceilings for the fact that they are gypsum products, and gypsum products, it's like they have this fire resistant aspect. We are here now, guys. We are doing skimming. It's actually a good thing which can be done to your walls so that you can have a perfect finish, so that when then you apply paint of your own choice, your walls will be perfectly skimmed like this one. And it really requires a good skill. Like, it have to be perfectly smooth. No bumps should be there, and no spillages, like the droppings of Rhino set, which can be evident in some other walls where a bad work would have done. Just look at our walls; they are smoothly done. And when somebody is painting, there is even less work to do in terms of preparation, because the walls, they are already done. We can compare them to the ones which are not yet skimmed, like these ones. They are the rough walls, which when required to be painted like this, they require a lot of paint, unlike when we have skimmed our wall like this. Okay guys, here we are on the rooftop. We are on the deck. This is such a beautiful building that we have here. So when you decide to have a deck on your house or on your offices, you should engage people who know what they are doing in terms of waterproofing. These edges, if they are not done nicely, they can tend to leak,
to leak inside the roof, or if you don't apply, the right things and the right components, including the likes of bonding liquid and stuff, you also have your water coming up or even coming down the building. So a proper drainage is needed also for your deck, so that you know that your ground will be spilling your water from where end to where. Like you can see here, it's another form of a drainage pattern that we have put through here, so that when rain comes and it all rains here, our roof will not be flooded, and thereby letting the water in the inside our building there. So I'm also going to show you another part of the roof there, where we have put chroma deck, the roofing sheets. It's also another type of roofing which is mostly used these days for the fact that it's easy to install and it's durable. Though the roof tiles, the roof concrete tiles, they are even they're much more durable type of a roof. But this one, it also comes cheaper. But then if you are using it on if it is a public building or an institutional building or a church or something like that, you have to use a proper gauge, like starting from 0.4. I would even advise the industrial gauge, which is 0.5 or 0.6, so that your roof will be strong enough. So I'm gonna climb here. Inside the roof. So on the rooftop, I have seen that most people, they love being on the roof. Like back then, we would climb on the roof for the simple fact of washing our carpet. But then, with this type of a roof, it's not the roof that if you install at your household, especially if you use a poor gauge. I've seen other people, for the sake of reducing cost or something like that, they even go to the extent of using 0.3. 0.3, is not that strong, and especially if you tend to put your solar panels on top of the roof, you intend to put, some other people, if they harvest their, their maize, they also put on top of the roof. But then if it is this type of a roof, you might then see it leaking sometimes from the nail holes. What I was going to say about walking on top of the roof, you also need to master the skill of walking on top of the roof. Like you can walk like following the trail of these nails, because you will be definitely sure that these nails, they also follow through a timber, a timber beam which will be underneath. So you are so much secure, or you have to put your foot in between here, so that you don't damage your roof. But let's say it happens, your roof has been damaged, then you call us, "Try Messi, my roof is leaking. What can I do?" If it is leaking from the nail walls, or let's say it's even bad workmanship, a person, they are shaking their roof sheet, and their nail, they are not that consistent, and the nail moves, and the nail is not mastered up perfectly, it can even leak from the nail hole. So what we then come in and do, if you want to to fix your and there, if there are small holes, we come through with our silicone. We come through, then we put silicone, it perfectly seals your roof leak, and you are perfectly good to go. Hi guys, we are here yet again. We can also do your plumbing. We do it so much perfectly. Like we do even in line with the recent trending, items in there. We are also there to advise you. We advise freely, especially myself. I love talking. So if you start talking to me, even if it's in relation to my to my line of work, I will tell you everything that you might need to know. And as Chinese, we are well researched, and we don't stop to research. We research about everything, about the recent thing. Like recently, there's a particular client that we are doing sensor tapes for. Like we are removing the ancient basins, which have got brackets. So we are putting a granite top, which is almost similar to this. And we are also putting sensor tops, whereby
the children, it's a school. So the students, they don't have to open the tape, you know, it's like with the recent viruses which are coming, like the coughs and the like, you don't have to touch the tape like opening it and closing it. You just put your hand and you wash your hands, and when you pull out, the tape closes. Hello viewers, so that was us from Trimesi. We are a one-stop shop for all your construction, and you can have everything that you need within us. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake. Kristo mukateti yakutuma eno onemu nodomo mawoko enda sangana emuyezishinga biro sekamba utarize mandu iwakamba semandu ona ewa gamba otare semandu kana mungozi chenjerangwarira osatokere hakuna chishangu wakadeweni
semadu ona ewakamba otare semadu ewakamba sekamba otare semadu Basfarate Zewera Mesimba Renda Udise O Reko Mago Paano Kotu Nakasika Mero Sekamba Otare Semadu Ewakamba semadu ona ewakamba sekamba otare semadu enda osake tenzi aripeshmo ano patsisi lekukunyara rodorwa kese Zimbukwenga sekamba otare semadu ona ewakamba otare semadu ewakamba sekamba otare semadu ewakamba otare semadu ewakamba sekamba otare semadu. Toda kutenda Mwari nekutisanganisazve mukati mechimwe chirongwa chatinotaura nevabati vebasa vari vapenyu tichinzwa nhoroondo yeupenyu hwavo, kamushandiro, kamuitiro kavo basa zvavakasangana nazvo zvinotibatsirawo nhasi isu vapenyu kupinda mukati mebasa raMwari panguva dzatiri madziri. Mufaro wangu mukati menguva yanhasi kuti mukati mechirongwa chanhasi tine vaenzi vakakosha vatichanzwa vachitaura kwatiri. Pastor namai Makuvire, tinokuchingamidzai muchirongwa mufundisi namama. Amen. Amen. Ndiye Mwari kudenga akukomborerai tichitenda nekuuya kwamaita mukati mechirongwa chatinacho chatinoda kunzwa nhoroondo nevateereri vachinzwa nhoroondo yeupenyu hwebasa. Ndiani Pastor namai Makuvire? Pastor namai Makuvire ndi baba namai vakaroorana mugore ra 1992 ndizvo 92. Ndakaroora ndisingashandi. Okay. Ndaitoita basa rakutengesa nhumbi dzaisonwa pashopu yamukoma. Okay. Tichipuwa commission. Saka commission yandakachengetedza ndichienda kumazunde kusvikira ndanokumbira. Ndikachatiswa na Pastor Chifamba. Okay. Baba vaPastor Chifamba ivavo. Pastor Enoch Chifamba. Yes, vakatishandisa vana Pastor Manyakara kugweru. Yes. Powerful. Saka makakumburirwa nevana, mune vana vangani mai? Tine vana vakomana vaviri. Okay. Mukuru ari kuita master's degree yake kuEndrus University. Powerful. Mudiki anoitwa Tinomunga, mukuru anoitwa Tafadza. Tomuti Pastor T. Mudiki anonzi Tinomuvonga. Akapedzawo first degree kuBaraton, Kenya. Powerful. Zvakaitika pamukomana patakamuzvara achiri usvava ndava pahange mission ndiri mufundisi ndakamutora ndokuenda naye mucampsite yataitira camp meeting ndobva ndanamata kuna Mwari ndokumbirawo Mwari mwana wangu kana kuri kuda kwenyu aite mufundisi ndokunamatira guru usvava kuma 3
Ndapedza kunamata ndobva tatsuka kumba. Handokokura tatosvika mata aumbomuudza kuti akakunamatira. Kuti we mufundisi. Ya, apano waenda kuchikoro chake primary secondary. Ndokubva azoenda secondary kuAnderson. Ndokubva ikoko oenda Solusi manje apedza form 6 yake. Asvika paya iye waida kuita accounts. Kadhedhi ndoita chi ndikati zvaunoda kuita ita. Ndokubva atanga mimi nemunamato uya manje. Ndoda kuona kuti Mwari unoda zvipi. Ndokubva atanga kunyoresa kuti ndoda kuita accounts. Andizvo. Apedza kunyoresa zvakaramba zvingomunetsa. Ndawafuna futi kana nyoresa kuti ndiite accounts. Kati hai zvakanaka. Kose dhedhi musingandikurudziri kuita mufundisi. Kati aiwa chifundisi choda calling. Isarudzo yako. Alright. Next day kwaya ndakurara. Ndobva anosvika akachinja kandoda kuita mufundisi. Ndopandakaumudza kuti I prayed for you. Uchiri rusvava. Simba remunamato. Saka handakafara zvikuru. Amen. Saka tiri kuona simba remunamato mufundisi. Vateereri vangada kuziva kuti kuva makatenga muri mufundisi here uyezve makatenga muri masavadha here, chisavadha makachiwanepi, makatendeuka zvadini, upenyu hwenyu zvakaita sei kuziva Mwari, makasangana naMwari sei mufundisi? Isu taingopindawo Dutch Reformed Church. Okay. Tiri kwaChivuku. Alright. Takapinda chikoro kwamazorodze kuchikoro tinova maDutch. Ndokubva takokwa umwe musi musangano waitwa wemasavadha ndobva taendako. Takabatiwa zvikuru nenyaya yenziyo dzaimbwako dzakatibata, vaimba zvakanaka chose. Ukanzi musangano ndowe wainzi wamavhorondiya. Alright. Tichiindako. Savadha manje yakanyanya kuzotikuvadza manje. Musi wesavadha ndiri kurangarira kuti maiva muna December. Vadhara vaivako vainzi vana magadhi, vana magasti. Vaidzvara mumagadheni chibagwe. Tione masikati kwaya mudzokeri kumba munodyira pana nokuti gadzira chibagwe. Atikadya chibagwe icho chakatinakira kati vanhu vanoruda. Saka izvozvo takaisavadha inouya uyai futi, asi musauya nechikafu, mungouya kuchechi, chikafu takakugadzirirai. Izvozvo zvakaita kuti titendeuke tive masavadha. Tichitendeuka tiri madzikoma edu 4 aiva Bluffhill ndokunogaravo nomumwe musavadha wainzi vaDhuve. Ndokuti wakuti naivo vatendeuka ava masavadha. Tikafara zvikuru nokuti tive masavadha. Toda kutenda Mwari nekugamuchira Jesu samuponesi kwamakaita. Then vamwe vangada kubvunza kuti ufundisi uyu makaupinda sei, chii chakakumotivetai? Makangotanga kuita mufundisi here, pane here kwamaiparidza kana kutengesa mabhuku, zvakafamba sei nhoroondo? Mai kana baba munogona kupindura. Mutanga ipeni. Ndikati inini ndakaberekwa ndiri musabata. Ndakakurira mhuri yechisabata. Baba vangu vaiva mufundisi. Asi vakatanga wechifundisi vati kure. Alright. Vaitiwa Pastor Mano. Powerful. Saka ndakakura ndikapinda pachikoro chechisabata paLuwagwelo. Ndokuzotanga basa 1991 paHanke Mission. Saka ndiri paHanke ndainzwa kunoenda Mazunde nemhaka kuti baba vangu vaenda kuMazunde. Saka ndaitsvaka kuti baba vaenda kuzunde rekupi. Ndoendawo ndichinyanyotevera baba. Saka mukufamba ikoko ndichienda kuMazunde ndopandakazoonekwa naPastor Makuire vari mubasa rechizunde, asi vanga vasati vava mufundisi. Ndobva tatsvetsvana ndokuwirirana. Asi chainyanya kuitika ndechekuti baba vangu vainyanya kutamba naPastor Makuire, vachisheya tende, vachichinjana mabheuti, vachinjana masokisi vari kuzunde. Musingazivi kuti ndisingazivi ipapo ndoda kubataura pakanakidza zvikuru. Kundoona mai Makuira indakatanga ndisira mufundisi. Chiripo chakandibata zvikuru pakaitwa zunde pachivi. Rakauya Pastor Mema navakomana Cornet Makweshlera uyo mufundisi wenyu uri kuno. Vakauya pachivi. Vaiva nomumwe murume mukomana wainzi Nimbe wakaushaika. Waiti kana achiverenga Bhaibheri waidaidzira nesimba. Achiverenga zvinonakidza. Indandatovawo musavadha. Hapanoi mangwana kuindai kuwitnesi ndajoina vakomana nomumwe wainzi Ngulube. Tichisvika pamusha unoyu pakabvunzwa nyaya yevakafa
vairova nomusoro mavhesi vachikuti enda kwakati enda kwakati nomusoro vapedza. Varume ava vanozviita sei? yesavadha, yevaprofita, yokudzoka kwaJesu, yezvokudya, yemitemo yaMwari, zvese vachiziva nomusoro. Ndopakandibata mwoyo pasi. Ndikati Mwarika, ndodavo chipo ichi. Ndikavabvunza kuti munozviita sei? Kukaino kuti ubate mavhesi unofanira kushanda. Handi unoona ukasvika pamusha uyu ukataura nyaya yevakafa. Ndo masemu vhesi yawo hachinji. Ukaenda pamusha wepiri ukataura nyaya iyo hachinji. Saka ukaramba uchienda kumazunde uchidzokorora zviri kupinga. Saka ndakabahwa nemazunde. Nokutanga kupinda mazunde, ndichifamba namazunde, ndichitevera. Chandaita kuzunde ndakatanga ndisingaparidzi. Ndakatanga ndichiverengera varume vaigona kuparidza, vana Cummings, asi zvikuru vandakada ndivana Tunira nana Maponga vaiparidza. Ndovaingoti mfana verenga ndichiverenga, ende ndakava muverengi, ende kuverenga ndogona bhaibheri. Saka pose pazunde nepacamp meeting taitogara mberi, taitofarira kunzi vakomana vokuverenga bhaibheri. Saka zvaitifadza izvozvo. Saka nerimwe zuva ndaenda kune rimwe zunde, ndakanonoka tina pasita mafoti ndokusvika ina ndatende kuzunde taivatanya pasi pomuti aizilongu usinganayi naigara ipapo ukaisigwa zvimatemba 3 nemuto wodya wotovata. Kugeza taito bhajeta, tikasvika pazunde nesande taigeza Monday, Tuesday hatigezi, Wednesday hatigezi, Thursday togeza. Mvura inenge ichiwanikwa kure asi kana iri pedo. Saka tozva tikageza Thursday neFriday zvanaka. Tapinda Sabata, tapinda chechi zvafamba. Saka zunderi ndakasvika apa raiva kushurugu. Hawa nevamano varipo. Kamfana wanonoka tashawa munokuteverengera mabhaibheri. Ndikandauya ndasvika paya kanzi une tendi, nhasi ndawana tendi. Uya wavati mingikiri mamutendi mangu. Ndokupinda muya mazvokisi ndandisina, ndobva vandipa kane belt kaitora akautenda nazvo kumba. Ndikafara. Kai wanga uchiziva here makuriro ndo mwana wangu unoshanda paangapa. Ndandava jaya rekuma 27 years. Kana ndizvi kairo uchauya nesavana. Achisvika paya amwe wangu wamuda. Ndobva ndamufunza kuti zita chichi ende ipapo ndaverenga futi bhaibheri. Masikati ndobva ndapuwa chitanda kuimbisa. Ungati nhasi ndoonekwa. Ndikati panapa Mwari wakandibetsera. Ndokutanga kunyora dzitsamba, ndinyora dzitsamba. Tsamba dzaidza dzakazara mavhesi. Mavhesi aMwari namavhesi okuti vanhu vafanira kupokana. Ndopa ndakadiwa ipapo. Ndobva ndazochata. Saka hazvina kundinetsa kuona vateereri kuti idi chairo kwaIsraeri tikaroorana zvinotendera zvakanaka. So mufundisi namama matanga basa rechifundisi makatangira kupi ndekupi kwamakapasta, zvikafamba sei zvenhoroondo yebasa ramuri mariri? Basa iri nemhaka yekutevera mazunde, vakuru vokuofisi vana Pastor Manyakara, then vari secretary, Pastor Mema vari president, taingotevera mazunde ose. Ripo zunde rakaitwa kwaShiku between Chachacha nezvishavani. Pastor Nari vari kuzvishavani ari mufundisi unobata neShiku. Taitova na the late Governor Mahlaba nana Chitototo ipapa. Richipera zunde iroro kukaendia unosara navana ndobva kwaimakuvirenga asari pano. Ndopa ndakatanga ita Global Pioneer. Ndatanga ita Global Pioneer paya ndakasara ndine nhengo dzaisvika kuma60. Tikawedzera dzikasvika kuma90. Ndiripo paShiku paya ndakashandapo ndofunga almost 5 months. Ndiri ipapo. Saka vakuru vokuofisi vakafara because evangelism ndaifarira zvokuparidza nokuita witnessing ndaizvifarira. After 5 months ndobva chechi yaihwa kuna Pastor Nari ndovaiva mufundisi. Ndobva ndanzi inda kwaSiyabhuwa. Ndokuindako ndina Machila kwakuna Pastor Gwafa naMotsi. VaMotsi vavapapurasira vavo. Ndokunoitako mwedzi nehafu muriyo ndokubhabhatidza vanhu. Ndiri kutora ngara takabhabhatidza 75 kwaSiyabhuwa. Ndichibva ikoko handakuzosiyiwa ikoko. Ndakazobva ndatogwa ndikaihwa kuBhikita. Ndaihwa kuBhikita Pastor Madembo vava vari kuSaka. Ndokupasta district reBhikita ndichiri Global Pioneer.
ndaifara zvikuru ndiri kubasa richifamba vanhu vachibhabhatidzwa pasa mademo ndokuinda kuchikoro ndokusara ndabata zaka nebhigita saka Mwari ndokundikumburira nemotasaiko ndaipinda mukati mana svuure tichiita mazunde tichiparidza imomo tichitrena nengo ndichibva ikoko ndichizoiswa pahange gore ra2000 ndo randakaemployiwa kuti wava mufundisi paiva namai Makuvire ndo pandakaitapo zvakare ndiri mufundisi muya mazunde achingeenda mberi ndo pandakova mufundisi asi ndanza ndienda kuchikoro ndokuita 4 years ndiri manema nemahange tichirova imomo tichiparidza kune zvakawanda Mwari zvaitikomborera. I will give you a testimony kana ndokubva tazobva ipapo ndobva ndaiswa mugweru ndikaita 3 years mugweru chibva ipapo ndokuenda kusolusi kuchikoro 2007 ndokuita 4 years ndiriko ndichidzoka ndichiiswa mukwekwe ndokuita zvakare 4 years ndiripo ndichibva ipapo ndichiiswa kuoffice kupersonal ministries saka kusvikira nanhasi muchiri personal ministries. Powerful. Mama, muufundisi wapastor chii chamungati mimi chakakukomborerai muministry yavo uyezve chingabatsirawo nhengo panguva dzatiri kurarama muministry yatiri mairi? Sezvamanzwa vachitsanangura kuti takawanana paZundi. Pastor Makuvire kubva zvandakataka kuvaziva vari mujaya munhu anoda Mwari, ndo zvakanyanya kundikwezva kuti tidanane nekuti ndakaona kuti mavari mune upenyu hwekuti tinogona kusvika kudenga tichibatsirana tichikurudzirana. Vakandibetsera pakawanda. Ini ndakazva gwamuri yechifundisi yababa muSabata, asi kazhinji vanhu vakazvagwa muSabata havananyanya kusimba sezvinoita vanhu vazouya, asi nemhaka yekuti ndakawanikwa nemunhu anoda Mwari nekurevesa nemwoyo wavo wese, nanhasi ndinonzwa kuti tiri kufamba murwendo rwekutenda tiri pamwe chete. Saka nemhaka yaizvozvo kubva gore rataroora na1992 kusvikira gore ra2019 ndandichishanda ndiri kuhange yechifundisi chaPastor Makuvire nechifundisi chatoziva. Vafundisi havagari mumba, vanenge vachitenderera. Saka ndakagara panzvimbo imwe chete ndichirera vana, pastor vachitenderera. Vakazombopastawo pandakanga ndichishandira ipapo, vakapfuura vakaenda Gweru, ndikasaichengeta vana dzikana vana vazokura vakaenda kumabhodhingi nekumayunivhesiti. Saka nekuona kuti basa iri rinoda kuti tirambe tichibatsirana tiri pamwe chete, tichifamba pamwe chete, ndakazopedzisira ndasiya basa after 29 years ndiri kubasa, ndobva ndarizaina. Saka yezvino ndine mufaro mukuru, tinofamba pamwe chete. Nhasi ndingade nditori kubasa risina kukwanisa kuuya, asi nemhaka yekuti taakushanda pamwe chete. Saka chikurudziro changu ndonya yekurudzira mhuri dzevafundisi. Ana mai ngatiwane nguva yekutsigira ana baba mubasa irori, zvakatikoshera, zvakakosha zvikuru. Amen. Tiri kuona vateereri kuti mhuri yababa namai Makuvire imhuri inotya Mwari uyezve iri kurevesa mukati mebasa ravari mariri. Pastor namai, aripo here matestimony amungada kushiya nevateereri pamusoro pevamwe vanhu vakashandurwa neministry yenyu? Aripo here amungade kushiya? Ndine akawanda. Powerful. Yokutanga regai ndipe iri simple but yakandibata. Ndichipasta kuNemahange, ndaita mafi station door to door. Ndichifamba nomwe elder wainzirera, taifamba door to door. Ndiri kushamba rimwe zuva, ndakamutirera atidarikiri dzimba, chero dzisiri dzamasavadha vanhu vaMwari, tofana kushanya tichivanamatira, tichiwawo zvichemo zvavo, tichivanyengeterera. Tikafamba kunengo, saka hakuna musha wandaisiya. Saka kwakovira nokusvika pano musha wakanaka. Paiva navana vaidhaya mvura pachibhorani chavo chomugadheni mavo, imba ichingova mugadheni imomo. Ndikati pane pavani apa, kai ndokubva vareva kuti ndepavani. Ndikati baba varipo here? Muti kwai ndoda kuonana napastor. Kai baba vakashayika. Ndikati kumai, kai mai varipo?
ndikati muri vangani? Kaitiri 5 vana. Ndikati uti kwaina pastor ndichauya naelder wangu Manheru ndopaticharara vafanira kubika sadza. Ndakangofara anga asi masavadha vataita mavisitation edu kusvika kuma 7 tikati sapamba patonorara pavasingatizivi rega tikasire kusvika 7:30 tatavapo. Ivo vakava necuriosity kuti vanhu ndivanana vabvepi zvaita sei. Ndokubva ndati hamungatizivi indetwa pastor Makuvire Eldarera. Tafunga kuti tiurara pano asi tikunamatire. Hai zvakanaka. Sekudzidza kwatakaita witnessing tavaudza tavabvunza ivo vanopindei vakareva topinda wisiri so on vakareva kasi ni kuberekwa kwangu ndaiva musavadha namai ava manje asi nokuwaniko ndakachinja ndikapinda uku nemuri yose ndokwatiri baba vakangosiya tiri uku zvino tichibuda patakasiwa nababa parumuko baba vanoti makaheduka saka chinhu chakasimbiswa nomufi ndochatinofanga kuti hatikoni kuchichinja. Ndikaona kuti pano panodiwa chimiro chavakafa ndokutanga necho chidzidzo. Vakafa varipi vane chavanoziva, ndokudzidza kusvika vaona kuti munhu wakafa ana chaanoziva usiku uhwo. Ndokupinda ndokudzidza kuti Jesu uchauya, umwe nomumwe uchamira nezvake achitarira ruponeso rwake nesarudzo dzake. Ndokubva vati isi toda kuchengeta mitemo yaMwari. Amen. Ndokudzidza nowe Sabata takaita dzidzo 3. It was Friday, mangwana yaiva Sabata. Ndikati mungada here kuti mangwana tinoshumira tose. Vakandinoda mangwana muri yose akageza kuseni. Takaita chimwe dzidzo chokubhabhatidzwa. Vakatochigamuchira. Vane mai murilwana nemuri yavo. Sabata takaenda navo vese ndokunotendeuka ndokunyoresa. Vakatobhabhatidzwa nanhasi. Amen. Masabata. Simba. Saka takatoona kuti nyangwe dzimba dzavatisingapindi navo vanhu vaMwari ngativashanyire, titaure navo norudo nomwoyo murefu. Vanhu vanoda Mwari. Imwe pastor, maybe mai mungade kutaurawo testimony yezvamakasangana naMwari muri muministry. Pastor wozopedzisira testimony dzapastor dzakawanda, asi ndiyandotaura ndeyandazove involved wo manje ndisisiri kubasa nekuti pastor nguva zhinji vaenda kuma-efforts ndozovajoina paweekend. Asi recently muna March kukwekwe kwatinogara uko vakaita effort January alright, muna January vakaita effort kunonzi kurutendo kusimbi park. Saka yaibata kubva veRed Cliff vanhu vaiuya vakawanda. Musi wokutanga ndokubva pastor vanoti kana vachitanga effort ndoda kokai vanhu vakawanda. Pane vanhu pakangoita vanhu chete pane shoko rarabuda. Saka pastor vakasvika zvikanzi vainzi sumukai, ndobva kwasumuka madzimai maviri. Pastor vanga watobata bhuku rekuti vaparidze ndobva varidzosera mubhegi. Vakatanga kupopota kutreni kokuti sei vari vashoma mavisitors. Saka tukwa musi woyo tikaverengerwa kuna Jona tikanzi Mwari da akatuma mhepo inopenga iuye mupenyu hwenyu nekuti hamusida kushandira Mwari. Sangano rikanyarira kuti mwiro pastor vachipenga. Vapedza vakati endai munokoka vanhu ngavauye kufa. Inini ndirimo mukati mesangano ndobva ndati neniwo ndotori involved panapa. Handino mwenzi wani wandauya naye. Saka tine shamwari yangu yatakashanda tese kuhange vana mai vavo vanogara munharaunda iyoyo. Asi makore ese ataitamba neshamwari yangu aiti mai vangu havana matisabata havasati vatenda. Vane chechi yavanopinda, one of the apostolic churches. Vanotori mukuru sotoko ikoko ndovanga vakabata sangano. Zvikanzi mai vangu chero zodii hazvichaiti. Ivo bhururu wangu ye takakura takashanda tese makore akatowanikwa ari musabata asi mai vake vanga vasingapindi. Ndobva ndafunga ndikati kuna mai veshamwari yangu vaya ndakambenge ndaendapo zuva rimwe pamba pavo andituma ndikati ndofunga ndinoparangarira. Tangobuda ndobva ndati kuna mufundisi nditerekedzewo pana mai veshamwari yangu vandafunga kuti ndinokoka. Zvikanzi handi kwakwatiri kuma-8 dzemanheru tasvika pagedhe taridza uta vabuda. Ndini mai zvika ndakurangarira ndiwakamboya pano watumwa neshamwari yako. Ndikati hongu matapinda mumba mai tine musangano watiri kuita panzvimbo yakati apo.
saka ndokukumbirai kuti ndigove ndichizokutorai manheru oga oga ndine mota ndichiinda nemi chikudzosai manheru. Havana kumboramba. Ndobva ndatoti plus. Ndobva ndafonera shamwari yangu kadho zvaitika kuno kutakoka mai. Akandipindura kuti nedzangu pfungwa nekutenda kwandoziva ka mai vangu hamupo vagoni. Hazviiti. Mangwana ndadzoka kuzovatora ndatowana vakaina heti dzekuchechi kwavo dzakainwa zvakanaka dzakaiswa patebhuru. Ndavhunza vakutonditsanangura kuchechi kwedu tinodai. Handei mhai kuchechi taenda. Saka vamunhu mukuru vane 67 years. Ndobva ndaona kuti tigere navo ndovanyorera mavhesi vavachanzi kuona usiku vachiteerera. Zuva rechipiri rechitatu rechina yaingove vhiki imwe chete. Musi wechishanu tavabvunza gogo saka mangwana munombekwa here zvikanzi hai handindi kunombekwa. Ndakatombekwa kare. Ndakakuhunika. Tikavanamatira tikavasiya ndikati asi mangwana ndouya kuzokutorai kuenda kusabata. Ndikaenda kumba ndaudza pastor ndikati ndagwadziwa zvisingaiti. Gogo ndafunga kuti zvaitsanangurwa zvese zvazvinzwa. Pastor vakasvika kumba vanoti vakapinda mustadhirumu yavo ndokubva vanamata. Makati makaudza Mwari kuti kudi? Ndakati nyangweni zvazvo kandibata asi shasha yaikuka kadini. Zviti namashoko amaparidza awa vanotendeuka chete. Musi weFriday ndo vakati nokubhabhatidzwa ndibhabhatidzwa. Nyange usiya chechi yangu handidi. Vakakuhunika tingosvika mumba shasha yakasvika ichivata yakumbuka kanzi zvinotakapedzerei Petro. No ndozvinoita vanhu. Ndasvika ndichipinda musitandi ndikati aganimbonyora mari dzamangwana esavada. Ndobva ndafugama ngati Mwarika kana makamboshandura matombo ndinokumbira kuti mushandure maya. Vandiudza pamberi pangu kuti handishanduki asi ndokumbira mushandure matombo. Ndoda kumbozvionawo ndimbofara pamweya kuti Mwari munonzwa munamata. Ndikati amen. Mangwana ndokunovatora. Tichivatora tichifamba ndobva kwanzi achazoya vakati mwi mobhabhatidzwa ka motochinja chechi kwa ndo chinja chechi ndisina kuoneka ndofanira kunooneka. Ini nokuziva kuti ndobva ndati rega vanooneka. Nemaita zvakanaka. Ndobva ndakapitaliza mashoko akuti munofanira kundooneka memagona ka nondiita zvokundapa mari dzavo. Ndikati good. Asi munamato wangu ndaingounamata zvikanjiparidza tichiita rukoko ndobva vauya mberi. Asi aingoti mazita ndonyoresa asi handibhabhatidzwa. Ndinoda kuoneka. Tava murumu yekunyora vanhu vanonobhabhatidzwa. Ndakaenda pavari ndikati gogo mauya nenhumbi dzokuchinja here dzokubhabhatidzwa kukai hongu. Ndakakashamara ndikati zvabvepi munamato munhu wangasina musadaro mufundisi. Chokwadi. Yokubva ipapo amenoti vakazodini vava nekabhegi kavo kadiki kavanga vabayira hembe yavo yekuchinja. Saka ndibva taenda kuchechi nepfungwa dzangu ndaitoti vangobvuma kuda havanopindi mvura. Tasvika paibhabhatidzirwa ndobva taona pachipuhwa magauni ekupfeka zvikanzi ndingatoda gauni nekuti dhirezi rangu ringanamatira kana ranyorova. Ndakaona chishamiso. Vakabhabhatidzwa gogo ivavona nhasi vakasimbira vanoitwa gogo makore. Saka ndiri kufara nemhaka izvozvo kuti Mwari tinoona simba rake mubasa. Vakatoradza kuti kuchechi kwavo vakateverwa asi vakati handidzokeri. Saka ndoda nezvavakaita vanogona kuti kwakata vamwe vazhinji kuti uyai munzwe zvandakanzwa. Vateereri tiri kuona simba revhangeri riri kuraramika nhasi. The living missionaries mukati menguva dzatiri madziri. Mufundisi namai mukati mebasa iri pane machallenges amakasangana nawo vateereri vangada kunzwa uyezve kuti Mwari akakubatsirai sei kubuda maari machallenges aya mukati mebasa zveupenyu zvakasiyana siyana zvamungade kungosharewo in brief nevateereri. Machallenges takambosangana nawo kuti mubasa irori nerimwe zuva taiva nebig sabbath kubhikita. Takadana Pastor Mema ndovaiva guest speaker okuparidza zvikuru vanhu ndokutendeuka vamwe vachizvipira. Saka vadaro maSunday kwaitanga dhoka amo kune rimwe district reconference yose yaifanira kuvako. Ndokubva tobva ikoko naPastor Mema inde motorcycle yangu tichitevera ndokusvika pamba panyika. Vakati mufundisi kwava kuma 9 dzousiku.
iwe chandounorarira kuhange ndikati handotevera nemotacycle mangwana kuseni kaayo chega ndikutakure ndikurerusire petrol tinde tese mairida aripo ndokupinza motacycle mumotikari yaramba kwana kutodini ndofunga takaita 1 hour ndo pavakazoitendeudza ndobva vaisa gumbo remberi shure ndokusunga obva tasumuka kuma 211 bva kwanyika is almost 90 k's kupinda mumasvingo kuzobva imomo kundosvika 10 of yehange inogona kuita makilomita anosvika kuma 60 takasvika mumasvingo kuma 1 2 tichidarika mashava ndokuti pabridge takasangana neaccident aiva nengoro yakanga yakasenga huni hameno dzavanoba kumapurazuku vaisenga usiku saka pasamema vavoraravo uye vana kunyatsokuona haina mareflectors nokurova ngoro iya vatosvika saka vakaurova nesaidhi randaiva naro ndobva mapinda danda rakanga rakareba so rikapinda rakundirwa musoro ndakangotarira ndobva ndatarira pasi izvo ndarohwa nechipatiko cheglazi muziso ndobva chanyura pasi vachibvunza tamira ngoro yakainda vakatiza naye vakainda isu ndobva tamira kuzotsvaka kuti vanhu vaya vainda pasi auri mbeni ndiri mbeni imi uri mbeni kai ndiri mbeni kuzodai chanyura muziso rangu iri ndichibvapo kuchidza pasta mema achiinda kugweru ini katoka ndiye kwachiri kumusha ndokubvomora motobaki ndaiona nezowani ndichinosvika kuclinic kanza ziso rakaipai indainaro kumasvingo vakati UBH Blawayo ndichiinda ndinoitwa operation ziso ndokubva ravona richiona rakangoona 1 year rimwe gore ndofunga taitowana pastor boni kukadoma vachiparidza patokamba ndobva ratanga kugwadza ndokudzokera kuUBH ukaiziso raita pasi raita kugwa the only thing mukanoka uribvisa rinopomera rimwe mukateta blind saka the only option was to remove the eye ndo accident yandakasangana nayo mubasa yakambondigwadza zvikuru but ndakaigamuchira ndinotoona kuti Mwari wakandiraramisa do ndakarohwa nedanda ndakafa but saka ndoona kuti Mwari wakandiraramisira basa bva ipapo handina kuita usimbe nevhangeri uye zvakare ndo imwe challenge yakambonetsa nyange chikoro nchidzidza ndakaposa ndatorega Greek nokuti raigwadza paida kuverenga iwe unozviziva saka but pastor achifamba vakandikurudzira vakati ano ita zvaunokwanisa ndokuita Greek ndokupedza saka iko zvino haichisiri challenge si Mwari wakandibatsira tiri kuona vateereri kuti mukati mebasa raMwari zviedzo zvinouya asi Jehovha anotikundisa maybe tichienda kunovharira vateereri vangada kusimbisawo nemashoko ekuti ndezvipiwo zvingabatsirike kuti vanhu varambe vari mukati memishini yaMwari panguva dzatiri madziri totangana mama topedzisira namufundisi kuti zvii zvamungade kusiyirawo vateereri panguva dzatiri madziri kuti varambe vari mukati mebasa raMwari tine dingindira augo panguva dzatiri kurarama ndingati ini mumazuva ekupedzisira atiri kurarama chakakosha chaicho kuve mumaoko aMwari sezvamanzwa machallenges anouya urwere hunouya financial challenges dzinovapo asi kungoramba tiri mumaoko aMwari ndo mushonga mukuru uye ndichiramba chingokurudzirawo mashepherdesses ari mubasa ngatimirei pabasa nevafundisi tive mubasa tese beiti uri kubasa kwaunoshanda asi kana tasvika pane zvaMwari ngatimirei tese tichikudza vana vedu muna Mwari ndo zvinotsvakwa naJehovha kana pane nyaya inofadza inyaya yeevangelism iniyo ndakanyora mairi nenyaya yewitnessing ichocho chinhu Mwari wakandikomborera ndinofarira witnessing ndinofarira maefforts kumwe kuparidza ndokumwewo asi chandonyakufarira maefforts neevangelism saka chandingakurudzira ndechokuti denga
rinotoimba nesu, rinototiro kuna Isaiah 62 verse 6. Ndakagadza nariri pamasvingo ako iwe Jerusalema. Havatongonyarari masikati nousiku. Imi vanoyeudzira zvaJehovha, regai kunyarara. Ende Mwari unoti vanhu vanoita basa iri ndinavo. Tine zvishamiso zvikuru zvatinowana mubasa. Ukangobuda chete unowana chimwe chikomboro namamwe mamirako. Imwe inishoti yakaitika ndiri kuzvamatenga, ndiri mushurugu. Ndakaita effort nomuchinda wainzi Garai. Pana kuuya kana mutende kana one chechi, the neighbor church yaiva pedo. Ndokubva tati tiri 2 tinoita. Ndakaita 2 weeks. Muchinda waiva caretaker paclinic apa. Ndingakujoinaiwo anga ariwo chechi yamadhiresi marefu. Ndikati joine. Akaona ndikaverenga vhesi apo, tovanamatira. Kukai hamungaona mati wokumba kwangu. Ndobva tadzira, it was 7 kilometers. Ndobva taenda tikanonamata. Waiva nekicheni huru kwazvo. Yaigona kukwana vanhu nyangwe 80. Aka ndiri mukuru wechechi. Hamungauparidziwo madekwana. Ndinouya. Saka musi uyu ndakaita vhangeri kuchikoro pazvamatenga. Ndokuguma na7 ndokudhiraivha 7 kilometers kuinda kumuchinda wainzi Zvitombo ane mumba wakokera chechi yake yose mazara. Musi uyu handakuparidza ndakapa misoro yenyaya kuti tina Mwari umwe, vaEfeso 4:4 na5. Mwari umwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe, denga rimwe. Dzidziso dzakasiyana. Toda kunzwa kuti Mwari unoti kudii pamusoro pezuva rake, pamusoro pokuroora zvinodyiwa, rubhabhatidzo rwake, pamusoro pevakafa. Mwari kana ari umwe, unofanirawo kuva nedzidziso imwe yakafanana kuvatendi vake vose. Ndokubva ndafara. Ndichiinda unouya makuseni unoti pastor, ndeshoko randoda kutaura nemi. Madeko handakuvata. Kwati akavata kusvika kuma11. Ndobva ndashanduka ndikati mukadzi wangu wakasvinura. Kwai ndokubva ndati, kona ime mwana makasvinura ka kwai muziva chii chaitika. Kwai Mwari waiti unoti kudii nematopiki apiwa zvikuru inotichengeta savada. Handi kwai toda kuona kuti zvinoti kudii mubhaibheri. Kwai ndokubva ndati manje ndikatendeuka ndikaudza mukadzi kuti ndakuda savada. Indiri mufundisi manje. Unondituka, unoti chii. Izvo mukadzi waibvunziwawo. Kwai ndokubva tavata. Kusvika kuma1 hakuna wakabatwa nehope. Kwai ndobva tamuka tikagara. Chii chiri kuitika mai mwana? Kwai ndobva kwanzi Mwari ari kutaura neni ari kuti unoti kudii nesavada. Kwai neniwo kanga tiudze Mwari kuti pachaparidziwa toda kuteerera ndokufugama. Kwai ndobva tanamata. Tichipedza kunamata ndokuvata. Kwai dzakuuya kusvika kuma3. Kuchii chiri kuitika? Ngatiudze Mwari kuti tatendeuka. Wainokumuka tikati Mwari kubva nhasi tava kurida savada. Tava masavada. Kwasaka ndauya kukuudzai kuti pastor isu tava masavada. Apa musari matanga handisati ndakaona simba raMwari. Ndokubva saka ndaindoparidza neconfidence. Ndikaparidza uku ndikaparidza. Musi wesavadha vakauya ivo vari 2 vakatendeuka. But mangwana yaiva Sunday manje. Yaizouya chechi yavo iye ari mufundisi. Ndokuunganidza chechi kaiuya muparidzi pastor. Kai kana moita rukoko musaita gwamosita gwandaikuwai kuya. Munoti uyai kuchifugamo. Ndokutendeusa kwatiita vanhu kwedu. Ndaparidza paya ndakaparidza. Tapedza ndikati uyai vandagamuchira Jesu ndokurangarira kuti kune uyai kuchifugamo. Ndikaona chechi yose akati 75 kwakasara mai 1. Vakanga vakagara vachimwisa mwana vachiti hai. Ndakaona kuti vakavhunduka zvakaitika. Noti vaya vasi uku vaigara the opposite. Saka vanomboona musangano. Kukai pastor chibudai ndaiva nazvitare. Toda kunyorana toga. Ndokubva vanyorana kai muchiona indavuya ine kubva nhasi ndava musavada. Chechi yose kwangosara mai 1. Ndokunyorana musi wesavadha ndokuvabhabhatidza. Ndichingopedza kubhabhatidza ndobva ndaenda. Ndobva kwaburuka kombi 2 kubva kuBulawayo. Dzikauya dzikati Zvitombo waenda navanhu vedu. Kukai vabvunze handina wandatora. Vakazvinyoresera voga. Kati tauya nekombi kupai kuti usimbise chechi. Iwo inda. Kai no kamuchida torai vanhu venyu ina nchabvi kusavadha. Kukai wakadzidzisiwa zvipi? Kai ndichiri mutsvaini. Hanza ndaziva mavhesi.
asi kana madarika ndimuda nemuchinda uya watondisira phone number idzi wati ndinodzoka kana pane zvakunetsa uya titaurirane. Saka Mwari ndakaona nanhasi musavada sangano rakamira kuzvamatenga. Saka ndakaona simba raMwari kuti Mwari uri muevangelism pane zvikuru zvinoitika. Mufaro wedu vateereri kuti idi chairo mukati mebasa iri tine zvikomborero Mwari zvaanoda kutipa. Uri munamato wangu wekuti takomborerwa nematestimoni nekuhwa kupinda mukati mebasa kwababa namai makuiri panguva dzatiri madziri. Tichivharira mufundisi tichakumbira kuti mutinamatire. Ngatinamate yedu. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu toda kutendai panguva ino nemhaka yehurukuro yataita yambotidzoserawo shure kwamakafamba nesu. Amen. Takaona simba renyu guru nanhasi tiri kuona simba renyu guru. Tokumbirawo Mwari kuti mukomborere vateereri vagone kuimba nemwi. Vazive kuti Mwari uyu Mwari mukuru unopavo vanomuda zvavanoshuva muupenyu huno, uye nerimwe zuva muchadzoka Mwari kuzotitora kana tarambira muzhira yenyu. Tikomborerei tose Mwari, nokuti muri Mwari ane malandmarks ezvishamiso. Koga tavimba nemwi tikafamba nemwi. Musatisiya tiri toga, nevanga vakateerera Mwari vasimbisei pagwendo gokutenda. Nerimwe ramazuva muchidzoka kuzotora vakaita kuda kwenyu. Mwari toda kuvawo pakati pevakaponeswa. Munamato wedu wokutenda muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. Tinotenda vateereri, tisanganezve pane chimwe chirongwa. Amen. Inzwa Jesu odaidza, ndiani osewenza minda yese yatoiva, ndiani achakowa tenzi anodaidzira achazokupa tuso, ndiani achapindura ndiri pano nditume, kana usingabiri nyanza kana kushumaira vahedeni vakakutendereza, kana usiringirosi kana usi Pauro, taura rudo rwa Jesu uti akatifira, kana usiri murindi parusvingo rweZioni, uchinongedza kudenga kunova paupenyu, nemina matone zvipo woita kuda kwake, ungafanane naAron kubatsira muprofiti, apo mweya iri kufa tenzi achidaidza, usazoti neunyope handikwanisi basa, ita basa ranokupa, farira basa rake, kasika kumupindura, ndiri pano nditume, apo mweya iri kufa tenzi anodanidza, usazoti neunyope
tope andikwa nisibasa itabasa nokupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume. Came to Jesus. Please come fast. Come fast. Lazarus is sick. Without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. Oh no, they waited for Jesus. He did not come. They wondered why. Oh, the death watch is over. Somebody say the death watch was over. He was running late. Somebody say the Lord's on his way. He'll soon be here. But the rest coming. Oh, then she cried. No, Lord, if you had been here, he would not die. He'll still be alive. Just 4 days late. Our hope is gone. Lord, we don't understand why so long. But his way is God's way. Oh my. No. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on the time. You may be fighting a battle of fear now. Don't be discouraged. Don't be discouraged. You may be fighting a struggle. Oh, by yet si Jesu. We are born a king ayako. We are born a gometo. We are born a king ayako. We togo ya banda. Kosi ama kosi bayete. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on Kufungane kunaka venyika ionji chashika pawira netiti nichamira na muponesi nichawa nenyerezi ere nichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa
nenyerezi ere musimba ratenzi ndoda kunamata ndiwe semuani weweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuva rawira ndomuka ndapone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere Jesu nomupa rukudzo narene Shichandi fazamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba Nichawa nyerezi ere chiremba mumane rusuwa rawira nomuka ndapone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere ndichafara kuona usu wa Jesu ndomupa rukudzo narene Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuva rawira ndomuka ndapone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuva rawira ndomuka ndapone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere tichafara pasara pera tounganidzwa kumusha apo toudza misumbu kujerusarema ita rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouyamsi toungana kumusha toimbanzwi yodzakanaka nemoyo yedu yotenda Kristu mamboto mukudza kujerusarema ita rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouyamsi toungana kumusha rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa Jesu iye wakadzira kujerusarema ita rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouyamsi toungana kumusha
Rufaro, rufaro, idi, rufaro, rusingaperi, rufaro, runo uyamsi, tonga nakumusha. Makadi hamani hanzvadzi, tinotenda patiri kusangana pachirongwa chekudzidza soko raMwari takatarisana nenyaya dzemhuri pachirongwa chamunofarira, chirongwa cheFamily Circle. Tine musoro wenyaya watichange tichifamba nawo unoti unondikwidza shuga oro BP part 2. Part 1 mumavhiki apfuura takanga tiri kudonongodza zvinhu zvakwidza vabereki BP, zvikuru takatarisana nevana mukati medzimba. Nhasi uno papart 2 tichange tichidonongodza vanhu vari mukati mewanano, murume nemukadzi, kuti vari vaviri pane kukwidzana here kuri kuitika, oro kukwidzana kwavari kuita shuga oro BP. Tine vedare watinawo vatichakumbira kuti vazviintroduce one by one, tichitanga naElder. Kazai vateereri, ini ndinoitwa Baba Chinyandura. Makadini hama munashi ndonzi Tete Makove. Makadii vateereri nevatariri, zita rangu ndinoitwawo Mrs. Sharon Fadzai Manangazira. Makadini hama neshamwari, vatariri nevateereri, ini ndinoitwa Innocent Chapter. Tinokutendai vedare, Mwari akukomborerei nezvidzidzo zvamunotipa, mazano amunotipanga misi nenguva. Davhida pamwe anotaura anoti, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Toda kutenda nhasi nezuva reSabata tiri mukati medzimba dzedu, tiri kudzidza soko raMwari. Zvimwe kuda vamwe vari kuona vari mumotokari, I don't know kuti vamwe muri kupi. Kwamuri ikoko Mwari ngaakukomborerei. Tag your friends, macomments enyu tinoada semazuva ese. Subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page. Saka tine nyaya toda kuti taure vedare, unondikwidza BP, unondikwidza shuga, takanangana nemacouples. Mazuva anombotaurikawo here mukati medzimba, kana kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka semvura yeguvi. Vachinyandura. Tichibva pachirongwa chapfuura mufundisi, ndotoshaya kuti chatingatoti inumber 1 ndechipi pakukwidzwa kweshuga. Kuti vana here vanokwidza kana kuti vana mai ndo vanotikwidza BP isu sana baba. But shuga iri kukwira. Mufundisi iri kukwira. Shuga iri kukwidzwa nevanhu, kune zvizhinji zviri kuitika mudzimba umu. Ndokusaka muri kuona kumakotsi vanhu vari kumhanyirako kundonoparadza michato. Inhau yekukwira kwemaBP. Kuti pamwe ingaite nani? Pamwe ingaite nani? Mai Makove, muri kuwirirana here nezviri kuitika? Yatoparurwa nyaya, hanzi ndimi honyekonye honzero yekukwira kweBP. Imi wana mai. Zvagara kana paine nyaya dzinoitika, kunotowana unopiwa musha. Chera hasina, kunowana unopa unopiwa. Saka kupanana musha. But mufundisi regai nditi zvakaongororwa zvikaonekwa kuti your spouse, handitika inana unanga kuti baba here kana mai, your spouse in general zvakaonekwa kunzi ano affect everything zvako the other partner. Ingava weight inotogona kuti affectwa nespouse. Kana kuti general health is affected by a spouse. And my researchers akauta find out kuti pane sort of like tingati a correlation between health and what? And happiness. Pane study yakaitwa pastor a research in 2015 ku University of Michigan. Yakaitwa ne 1300 couples. Vakaona kuti vavatarisa for over 6 years. 6 years zvinopera, they found out that really my relationships called bad marriage. Kana kuti yavanoti ivo marriage iri vanoiti toxic relationships dzino affect your health. Saka kana tichitaura takananga nenyaya kuti unondikwidza shuga kana unondikwidza BP, yatova nyaya yechinyi yeutano.
saka the topmost thing chinokonzeresa izvozvo especially kumabp nekumashuga ndiyo matoxic relationships ndiwo mabad relationships ndiye kana kuti it's a spouse zvinenge zvine kaspouse muchinyi mukati saka idi kukwidzana shuga kuri kuitika ende ndosaka utano dzimwe nguva huchiaffectwa especially in the later years of life zvimwe unenge wamuvha nazvo for some time zvimwe waita kuzviignore zvimwe uchinzana watete shivirira uripo ndozvima chinyi muri murume vachinzi onana sekuru vake umbwende munhu unotaridza kuti murume nokushinga aripo dzikane munhu uri kuperezeka. Ndosaka maybe madetectives mapurisa kana pakaita death vanenge vanonyanya kutanga kunotarisa spouse either it's either murume afa oro mudzimai sezvamuri kutaura kuti ivo vaviri ava vanogona kunge vari honzero yekuafektana mukati memarriage zvinoita kuti shuga oro bp kwire. muri kuiona sei vachata vamanangasira? inini iyo yakakora mukati mewanano, asi kazhinji research dzacho padzinoenda mberi dzinoonekwa kuti madzimai ndiwo anonyanya kuafektiwa neshuga idzodzo nebp idzodzo, asi zvichibikwa mupoto imwe chete. Nyaya yacho oshamisika kuziva kuti kosei ivo varivo vanokonzera zvinhu zvacho zvobva zvazova affecta vari ivo. Ndo paya painonzi ngura inodla ndiro yakaidini yakaitakura. Ndio mavonero angu. Maybe pamwe makesi ekuti vanana mai vane mabp whatever haisi nyaya yekuti vana baba vacho pamwe vagara vasingatodi kuenda kunoti. Anyway, unondikwidza bp sugar. muri kuiona sei nyaya? Mfundisi regai nditaure kuti nyaya iyi iri pauviri. Hatingati idivi rimwe chete, asi ndofunga verudzi rwedu ndo vanonyanya kukwidza bp. Ivo vechiruma? Verudzi rwedu. Anyway, toda kuti tende vateereri musabve pachirongwa. Nyaya yacho iri kuda kuita ichinokwata. Why maybe tiri kuunza pfungwa idzi kuti vaviri ava vanenge vari kukwidzana bp? Why? Mfundisi, ndakatarisa zvangu Untitled Chapter ndikaona kuti zvakaoma. Hakuna chindiro chinongoti kwangu mazviona achiti kwavamwe chinongoti kwani. Saka muchaona kuti why kwamabvunza mufundisi is because muchaona kuti mukati memamarriages masangana vanhu vaviri umwe nomumwe wabva kwake ma-expectations edu akadini futi akatosiyana. Zvandavuya ndichifunga kuti ndo zvirimo mumarriage dzimwe nguva ndomuka makuseni. There is a book actually rakandinakidza rakataura pamusoro pekuti hanzi in marriage mukadzi kana kuti murume unofuma makuseni otarisa zviri parutivi otoona kuti this is a different person altogether. And vamwe varume anotonzi hanzi atongobva pamoti what is the last one is the reception. Ndo yepati mafaroka after the ceremony the reception. Hanzi reception ichingonopera munhu achitongokurura jacket akutoronga zvimwe handi mazviona apa shiri atodini yatolenda kwaari hakusisina nyaya. The hunter has gotten the elephant. Akutofunga something else that is totally different. Saka indi kuti why is because tiri vanhu vaviri vakatodini vakasiyana. Biological makeup different, mafungiro different, expectations different. And muchazotoona futi zvinobva zvanyaya kuomeswa kana kuti kuiswa icing nenyaya yekuti zvakudhipenda nesociety yauri kugara uri. Kata akuno kwedu kuAfrica patriarchal handi muri kutongoona takutongonzi ngura iri kudla ndiro yayo. Zviri kungodzokera pakuti tiri kunzvimbo dzipi dzine maonero api. Vanhu vorudzugu havagoni kutora mhosva kana kutora blame. Vanongoti uko vachinyandura muri kuwirirana. Plus kana vakanganisa vatete havagoni kubvuma pachena. Aiwa, vanoita sori nedzimwe nzira. Unogona kuwana watengerwa kachokoleti, unogona kuwana wangotengerwa kana kahembe kana something chaunofarira, asi kuti sori ndokunge watotengegwa ndokunge watengegwa. Kudaro mfundisi rudzi urwu harushandiki narwo zvakanaka. Vanhu ava zvatinovatarisira zvavangachataura zvema-expectations vachiuya mudzimba medu
tinenge tichitotarisa kuti sevanhu vauya mumusha dzimwe tsika dzichasara otozoona kuti hapana chiri kuchinja, vanotochinja for the worse. Iwewe munhu akamurora achigeza achidii, but azoya mumba otoona kuti kugeza kuya kwaaingoita chete kuti awane kupinda avamo, hapachina zvimasokisi mumusoro zvoswera zvirimo, munhu agezi. Zvinotoona kuti hei vakomana, ndakaita mistake here inini. iko chinyandura uri right ipapo. Unoona kuti unochiziva chiya chainzi chimani link chiya ndiyo everyday, chero newe BP yacho inokona kukwira here everyday, unenge uchingochuruchwa chete chinenge chiri chimani link uchingochuruchwa chete ukada kuvunza kuti bacheti dzacho dzifambisa sei pamba panapa, unogona kutopindugwa rafu futi. Saka hazvikoni, hazviregeri kuti BP neshuga ikwire, asi suti tunani yedu ikakwira tinoidzikisa. Ndikudzei pamwe pacho ndotaura here pamwe pacho painokwidzwa. Right, regai ndiinde kuna Genesis chapter 2 kana kuti Genesis chapter 2 verse 24. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Tatichi, leave his father and mother. Muri kuti kwidza BP, leave his father and mother and joined to his wife. Pakashota ipapo. Saka muri kuti chinyi? Tiri kuti rudzi rwenyu, vamwe venyu apa vari kukonewa. Havasi kusiya vabereki. Kutanga kana pekugara chaipo. Toda kutenda nyaya chiri kukwata, tine urombo nekumbokukata izvishoma nguva yedu yaita shanje. Regai timboenda kubreak, todzoka pachikamu chechipiri. Tadzoka zvekare muchikamu chechipiri chatiri kukurukura nyaya. Ndofunga murungoona kuti poto yacho iri kuita ichikwata, hare yacho iri kupisa. Tine musoro wenyaya wekuti unondikwidza BP oro shuga. Takanangana nemacouples. I wonder kuti kana vanhu vachipinda muwanano vane energy preparation yavanoita, macolors, vachinocheka magowns, mumwe vachitoramba, but immediately after marriage officer declare, you start to hear mawords here, pastor ari kundikwidza BP, shuga yangu yatokwira. Anogona kunge ari mudzimai oro murume ari kutaura masoko iwawo. Zvii zvinokonzeresa kuti zvakadaro zviitike kune vanhu especially vatotarisira kuti mumba mavo munge muzere nerudo, mufaro, trust, even communication. Mushokoshi maita basa mabvunza emimi kuti chii chinoita kuti zvishanduke. Handiti nemamwe mazwi ndingada kuti titangire pana Matthew 24 verse 12. Inoti iyo, and because lawlessness will abound, the love of many will grow old. Ndoda kuti ndinangane pe the later statement inoti the love of many will grow old. Saka chimwe chikonzero ndechekuti mukati memarriage love yerudzi urwu will be growing cold. Ndosaka tine BP semadzimai. Patinenge tichidanana varume munenge muchiita madana nesu. Anditika chero ndikangoti musoro uri kutema munogona kungozwana masvika panzvimbo. Ndangoti musoro uri kutema chete. Handiti airtime chiko chandingafunga hapana chinenge chichishaika. Mazwi chaiwo erudo maiwi ndotadza kana kurara Lyrics. ndichiudzwa malyrics. Handitika hatipindei musvitsa wotoona kuti zvachinja. Rudo rwavheka. Hanzi nemumwe zvakafanana nefishing. Handiti fishing unoisa chiwemzika kuti uwane fish. Kana fish yauya chiwemzi uchachidi. Saka neimwe nzira ndiri kutaura kuti hakusisina chiwemzi, hamusi kuisa zviwemzi. Saka muri kuzadzisa shoko rekuti the love of many will grow old. Rudo rwazhinji ruchatonhora. Chokwadi pastor vari kutaura nyaya yakanaka. Takungoita zvemaplisi zvinoiswa kuda kuti munhu abate. Ivo ndivo zvavanotoita chaizvo. Munhu achida kupinda mumba tsika dzaanoita, even achisvika mumusha medu, respect yaanenge ainayo nemunhu wese nezvese zviri kuitika pamusha, unoti ndazviwanira. Gare dzokonoko gare wozoshaya kuti rudo rwuya rwakaendepi.
zvinhu zvese zvakupera kutukwa pamba zvinhu zvaane manyama miri nerongo even kumeso kwaimbogadzirwa tichienda kumuchato munhu asingarari kana tichinge taamumba unoshaya kuziva kuti aitwa sei. Anti munoona mumasocial media panouya kubig force akazoti atosvika vanhu vakugeza akazoti iya ko zvazofamba sei zvataiona tiri mukomana nemusikana akati ndidzoserei mari yangu. Ifeki vanoita kuti vapinde mumusha kana vavamo havachaiti zvavakatarisirwa kunge vaira kuzoita. Ndio dzatinoti feki manje vanhu ava ifeki uchidanana naye unotofunga kuti dzimwe nguva hadli ukaenda kurestaurant unotsunyirwa kanyama kusiwa wogwadziwa kuti nyama yose ndatenga nemari munhu oita fanika ari kuisema chishunya paanongozoti nkori unowana huku yose yakapaswa mabhonzo kana kutaura pano unofunga kuti umwe wacho anotaura here kana asi ndosaka proverbs kana akuzotaura kuti zviri nani kugara pakona redenga remumba pane kugara mumba nemunhu ane uchida kuzorora wakaneta haurari nhasi tisati tapedza nyaya idzodzo idzo. These people are just fake. Mune zvekutaura yakani mungobvuma tobva tanamata. Fundisa ikona kuti kwidza BP chokwadi tongoripo ndeyekuti ini kuona kwangu ndinotozviwa zvamuri kutaura and we are not going to be defending ourselves but out vanhu vadzidze kutora vorupandi bwavo vatore a responsibility over some of the things that makes our marriages a mess. Zvinokwidza vanhu shuga kumadzimai inzwai handizivi kuti inini munomati maigwa munotora navarume munhu achinda kunouraigwa oenda kunochata mangwana bachelors. You are mabachelors. I think there is something that is wrong pamunhu unosangana kumabachelors because ndoshamisika kuti munhu waunga udanana naye kuchikora nezuro paanongobva kubachelors party watochinja une audzwa nemadhara iwawa kuti unofanirwa kuita murume usajairirwe unofanira kugara so wakataridza kuti uri pabamba otherwise ukasadaro so unonopindwa madzimai vanokuti apitikwa business very soon. So all I'm trying to say is there are changes mufundisi that abruptly happen when people get into marriages yekuti unotofunga kuti munhu uyu kawo ndoda kutaura kuti haachateereri not listening or giving value to what a woman says. Muchaona kuti zvita kuti munhu akwire chinyi akwire shuga nebp kuti ndaimbozvatagwa namanangazira kuti ndikati handisi kunzwa mushe waiti zveshuwa sori uchifudze paper dia unopora iko zvino ndamarriage kungoti handisi kunzwa mushe maakuzviitisa mukadzi mukuru. Mukadzi mukuru anofanira kushinga mukadzi mukuru anofanira kutadza kuti ndimai unofanira kutaridza ushingo hwose kutonoti zvii zvaakuitika sudden changes that happen and dzimwe dzachona dzinoita kuti belittle the other one. Inzwai chimwe chinhu chikukwidza bp neshuga dzemadzimai lack of intimacy. No intimacy. Vana baba vamufundisi vanotongokurumidza kukura zvekuti ukaona ana mai vakawanda vakarorwa vari kungoverenga mamuseum book nokuona malove fiction ndo paanotoona makisi ndo paanotoona mahagi kumba lack of intimacy zvokuti unototi munhu dzimwe hasha dzakuita namadzimai iye hasha dzekushayiwa intimacy. Mufundisi muchatotienzanisa mototienzanisa vanga vari kufamba negwara rakanaka tete makove dambudziko riri kuita vana mai ravataura reintimacy even taenda pabonde ndo pari kuya urwere ndo pari kutanga kutaurwa musoro wangu wazodini but handizvo zvandaitarisira inini ndaisatarisira urwere but urwere hwacho hakutange hwefeki hunouya chete kana vanhu vachida kufara pamwe pese apa unoona kuti munhu ari kufara kuda ngonoti takuda unorara una munhu ari kutanga kurwara nemusoro zvidzose zvakunetsa ndo zviri kuzotikwidza bp anzi a hungry man is an angry man. Unokwira kuda kushuta zvekuti kunosara kuchina hope hadziuyi kana kubasa hakusenzeke unokava vanhu vese because zhara. Mufundisi batsirai vana baba handitika kuti vazive kuti munhukadzi
ariziri inonzi bhasikoro mandizisa nokuti nokuti kata mapedzi munhukadzi akafanana nestovhu inda kudini kuti imboitwa oni yodziya yemagetsi haisi plus inotanga kudziya makuseni mama. Saka nyaya dzotaurwa idzi ndedzekuti vanamai vakawanda vari kuzoti muti tonokukwidza ibp is because munhu anda kungotsvanzvadzira munhu murima pese apo wanga makangonyaradzana hapana kana nyaya uri pasi zvinoita sei kuti munhu agozongoka musazoti aiwa musana wangu uri kurwadza musoro tiri kungokomunicata kuti gadzirisai kumashure uko kuti stovhu ihitei ndeye magetsi haisi yegasi. pane vari kutsva kuno. Yes, pastor. When opportunity separates marriage, ipapo pane BP yakawanda. Opportunity yarise kuti baba chata muende overseas kunokwirwa ndege kunoda chidhindo chevisa handitika mosiya mukadzi moti aiwa ini ndichambonoita 1-2 testing huko ndozoti wouya kana ndagadzirisa zvinhu toti goreda rechi2 rechi3 hapana zviri kufamba pakuuya kwangu sekuwirirana kwedu. Toti zvakare munombotanga muchitumira mari zvipounds zveUS handitika then hamene zvinozongoitika mozongoti zi. Saka ipapo pane BP yekuti hatitogoni kutsanangura nekuti unenge wakushaya kuti komurume uyoya zvaakufamba sei. Vamwe ndo vanotozoenda paextend yekunotanga imwe mhuri ikoko. Okay, maybe. Saka nditsanangurirei kuti BP yoyo amuoni here kuti inoti shuga yoti BP zvese ipapo. Okay, wachata. Dambudziko guru nderekuti madzimai hamutinzwisisi. Ndio dambudziko guru. Dambudziko guru in fact nderekuti ndofunga imwe mumba macho mese togona kunge tisingatowisisani. Tino atitowisisani kuti imimi munofunga kuti fish inoramba ichifidwa nemawemusi ava muchibhaketi. Hazvikwanisi kuitika kaizvozvo. Saka ndio panototangira nyaya yekuti atitowisisani nekuti panochinja malevels eupenyu panotanga kuuya kaya kamwe kakasipo kaya katinenge tichifarira kanonzi chipo chinobva kuna Mwari chochi kamunhu iko kaya kanotanga kutochinja zvinhu asi isusu hatizviwisisi. Tiri kuda kuti zvataingoita kudhara zvirambe zviri chinyi zvirambe zviripo. Chero pandagona kukubereka ndokubereka sei dumbu radaiso pano unoberekeka chirudzi ndokubereka ove nedumbu rinosvika uko zvimwe zvinhu zvinotochinja but vana mai havazvinzwisisi. Vanenge vafunga kuti zvava kupiwa umwe munhu. Vana baba ndada kubvunza vanoita zvecounseling vapangi vemazano vanenge vanoti vana mai ndo vanonyanya kuenda kucounseling ibvi nyange mumakereke tikangoita kamusangano kadiki makemeeting vana mai ndo vari kuuya pasta kumba asina kumira. Hazvisi here reflection yekuti vana mai ndo vari kunyanya kukwira BP. Vana baba hatisi kuvaona kuratidza kuti BP dzavo dziri kufamba sei. Tibatsirei vachinyandura. Mukatanga navashinyandura matikadzisa vana mai vari kukwira BP mufundisi. Let me tell you the truth, women have got issues. And muchaona kuti our makeup masikigwa yakatoda Mwari ndekuti kana muchiona shoko raMwari kuti mudzimai is a weaker vessel kauti a weaker being, Mwari vaiziva magadziriro avakaitira munhukadzi. The delicacy iri pamunhukadzi iri kuitwa infringed the male person. Haana kunzwisa shoko raMwari kuti mukadzi mudziyo munyoro andimazviona. Vanotita madzimai kunge mudziyo wakadini wakaoma. To an extent yekuti the bruises mufundisi dzinopiwa mudzimai dzinonyanya kumuaffecta longa. Munozviziva here mufundisi mudzimai anogona kukutaurirai zvaakakanganisirwa 1952 zvikadzokorwa 57 zvikadzokorwa 1961 isi vana baba vanoti madzimai haaregereri. If you don't know the bruises that women suffer because of their delicacy, delicateness yavainayo, ndo saka muchiona vachigwara zvakanyanya nemabehavior. Naye mufundisi ndiudzei, in this day and age tichazoziva tese kuti HIV and AIDS iri kupedza vanhu. Tichazoziva tese kuti misha iri kuparadzwa. Handika wona kuti une murume ane hunhu hweinfidelity
ndo chimwe chinhu chiri kukuwadza madzimai mukada kusangana nemadzimai mufundisi top most discussion chiri kukwidza bp neshuga yemadzimai inyaya yekusazvibata kwevarume ivava hakusi kuti muri kungofungiravo here zvimwe zvacho hazvisi zvokufungira here maikuru muri kumbozvibata here zvinhu izvozvo ndafunga kuti muchataura muchiti vana baba ngatichinje chinhu ichi nekuti honestly statistics talks about it the greatest destroyer of marriages is the issue of infidelity. Okay. So pane mubvunzo wangu usati wachinyandura kuti varume wakashinga here zvimwe zvacho cultural background mufundisi takangokurawo varume tichinzi usacheme uri murume ukadonha wonzi shinga uri murume saka we showed most of these things zvinhu zvikaitika hakureva kuti varume havatsamwiba but vakango ende varume havasi vanhu vanongoburitsa zvinhu zviri mavari they trust before they say something to somebody so vanoshoda maproblems akawanda ndozamuzona kuti kafiro kawo ndekongonzi baba vavo vadonha zvanga zvichiputika zviri pai zviri mukati saka tiri kuafektikawo zvakanyanya shuga dziri kukwira nanamai asi muri kufira mwoyo tiri kufira mukati memwoyo nditenderei ndatsva pavataura nyaya yecultural background iyoyo yabva yatondifungisa nyaya yekuti mukati memba those cultural backgrounds dziri kutikanganisa panyaya yekubatsirana mumba because zviri kunzi zvinenge zvichinzi neverudzi rwedu ava inini ndakaroora handitika therefore kuti ndiwanikwe ndichisuka maplates ndichichinja mwana dhaipa ndichidini pamba wesi kana hama dzangu dzikasvika vanogona kunditi wakadyiswa saka zviri kuti kwidza bp semadzimai ndezvekuti basa rakawandisa rudzi uru rumwe rwacho runoswera pamba kubva richidai kusvika richidai. Okay, powerful. Saka makaremerwa nebasa ndapedza saka vaswera pamba inini ndabva kubasa handiti ndini ndakufanira kusvika ndichibika ndichiona zvevana ndichidini but issue yekubatsirana nemachores iri kubva panyaya yecultural background yamataura saka mindset haisati yachinja kuti inzwisise kuti mubatsiri wangu uyu anodawo kubatsirwa pane dzimwe nhambo achisukawo maplates plus zvinotokuchidzira rudo zvotoda kuti stress levels anyway I wanted to ask vana baba ndichauya kunana mai maybe pachikamu chinotevera unzwa makesi akawanda ekuti yes mataura nyaya yekuti mai pamwe vaizora mafuta but kana wapinda muwanano havachazori mafuta wane socks but major things acho zvinhu zvinotyisa anenge ari kuitwa nana baba ekuti anenge ari nice before marriage all of a sudden murume mudzimai oshamiswa kuti anomwa doro aripo makesi iwawa emafuta atori nani kaya because mafuta unogona kuzonotengawo baba kuti zoraiwo mafuta aya socks but can you imagine kuti for the first time after marriage 2-3 weeks down the line uri kuona munhu ari kuruta watoona mabhodhoro edoro vamwe vanotoputa fodya chaiwo it's happening kumakristu hazvishutise bp here chata izvozvo zvinoshutisa bp kutaura idi chairo vakadzi havo vane pavanokonewa asi hapasi pakuru sezvamanga muchitaura ndo zvemasokisi zvavo zviya nekuti ndo pauchaziva kuti iye anogeza na12 akwera zuva rose kana kuti anogeza paunodzoka kubva kubasa ndo zviduku izvozvo asi zvevarume zvakakora zvaunogona kukonwa kuziva izvozvo zvitori nani zvamuri kutaura unogona kutozoziva kuti anga ano umwe mwana kana kutoziva kuti atori neumwe mudzimai waatori naye iwe utori number 4 kana kuti number 3 saka izvozvo nekuchinja varume vazhinji vanopretenda ende ndizvo ende vanogona kukupretendera ukagona kugutsikana kuti zveshuwa ipapo dziri nemadzoka ndo paunozotanga kudiscover zvimwe zvinhu wava kuenda mberi ndosaka vakuru vakare pavaitaura vaiti toranai vematongo kuti mugone kubvisa zvinhu izvi chakonzeresa iva nedongo rako uri musikana iva nedongo rako uri murume iva nedongo rako iko zvino hatina matongo kaye kumisha yaya asi muchechi momo tenge tichinyatsozivana kuti uyu mwana wokwamulambo uyu
uyu mwana wakwanhingi takakura naye panapa kwete kunotorana nemunhu wawo kuchiredzi kwose ukoko wofunga kuti unomuziva. Murume haazi kamwe. Unogona kufunga kuti unoziva munhu asi usingamuzivi, you will be surprised. Ende ichokwadi ashuga inotokwira ne2 weeks marriage inenge yatoshuta. Vana mai, ndaida kubvunzawo mubvunzo 1. Mataura pachikamu chekutanga nyaya yesori. Vana baba havadi kuita sori. Munoitawo here sori vana mai? Zvakanyika. Are you prepared to say I'm sorry? Ndapisa. Ndapisa muriwo. Sori inobudawo here kunana mai? Manhangazira makove. Mfundisi regai nditi I think kuti kufunga kwangu inini vana mai vanokasira kuti sori. Vana nababa vanoti zvandatokuitira zviya waida watoona kuti isori iyoyo. Kana ndatokuvigira ndakabata burera isori hauna kuvisa sei. But vana mai ndinoona kuti vari very fast kuti ndiregerere. It's very simple for women to do that. But mchaona kuti vana baba ndikuda kukusadudza usori hwavo. Zvota kuti vana mai varambe vaine maronda because haungazive kuti huku yavo yadliwa nevanhu vese pamba yanga iri yesori. Uri kungofunga kuti baba vaziva kuti kumba kune vaenzi vakauya nehuku kuti huku iyoyo ndandati kuti sori. Saka I think kuti we must learn to verbalize kuti I am sorry, kuti BP dzisakwira. Mufundisi ndandine chandada kutaura hangu musati mabvunza. Yanga iri nyaya yekuti chimwe chinhu chinokwidza shuga yana mai. See the playing ye blame game. Munozviona here mufundisi kuti zviri common kuvanhu vechirume kuti mhosva ingozopedzisira yavana mai. Munozviziva here kuti even nyange pamba pakashayikwa mbereko mhosva ndiani? Ndeyamai. Kana pakangoita squabble between muroora na vamwene mhosva ndiani? Ndeyemukadzi. Ukangowanikwa wangobatana navatete pauro nemistake mhosva ndeyani? Ndeyemudzimai. Kana mari ikangopera mumba mwedzi usati wapera mhosva ndeyemudzimai. Kana poto ikangotsva mamuripo mese matogadza poto mukati kunokuta morosa vaenzi mese mukadi yatsva mhosva ndeyemudzimai. I'm trying to say mfundisi nyaya yeblame game. I have seen most women who have lost their self-esteem. Nemhosva yekuti vanopiwa mhosva dzose nekiti yazvara varume vega inonzi wakaresha kuifidha mhosva ndeyechinyi futi ndeyemunhukadzi. Saka I think we should makazviona kuti even infidelity mufundisi mhosva ndeyechinyi? Ndeyemukadzi. Ende haingobvi kumurume. Kunyange kuhama munoziva wakanga wamukanganzira chii? Chero kuchechi muri kugeza here vana mai? Muri kugona kubikira murume here? Muri kumurespecta here? Murume haangobudi. Chero chunhu chega chinongopiwa mhosva kuchinyi? Mukadzi. Shuwa shuga inokwira. Toda kutenda vadiwa vateereri. Regai timboenda kumafemo. Tombonotora mafemo todzoka muchikamu chekupedzisira musabve pachivhitivhiti. The family circle muri yakakomborerwa. Tadzoka zvekare kuchikamu chekupedzisira chechirongwa unondikwidza shuga, unondikwidza BP. Tiri kukurukura nyaya dziri kuitika muwanano pakati pevarume nevakadzi sekunzwa kwamuri kuita vadiwa vateereri nevatariri. Vana mai vari kuti varume vari kutikwidza maBP, unfaithfulness, iyo nyaya infidelity nemamwe masurprise makuru atinozongonzwa tamuwanano. Varume vari kutaura kuti aiwa vanana mai zvimwe havachinji vari kutikwidza BP. Toda kuti mboye kwamuri varume mai vambenge vadzumburudza tete muri kuwirirana nazvo here kuti honyekonye ndimi again iri kudzoka kwamuri vanana baba? Pastor, zvinoti kunzungu zvoti kunyima pane patisingarambi pazvinoti varume they are to blame patinenge tichireswawo zveshuwa. But dzimwe nguva vana mai ukaona munhu uchibvunzwa chinhu chese mhosva ichiuya pauri zviri kutoshowa responsibility yauinayo mumusha. Vanhu vari kutarisira zvinhu zvikuru pauri. Vari kuona kuti iwe ndiwauya uri kunzi mai ndiwo uri kutariswa. Vana vese vazukuru vapi zvese vari pamusha vari kutarisa kunani? Kwauri. Saka chese chingawanike chingakanganisike tinotanga kutarisa kuna mai. Ndosaka muchiona kuti mablame mazhinji anonangana namai because ane responsibility yakakura. But ivo vana mai avava
mumarelationships mumufundisi, zvimwe zvacho zvinhu zvavanenge vakatobva nazvo kumashure kwavakatobva. Kutarisai vamwe vanenge vachida kupinda mumarriage, vachida kupinda dzimwe nguva vanonoka kuroorwa mufundisi, zvanonoka kudaro vajaira kurarama vari vega. Kana apinda hacharecognize kuti pane mumwe murume anoda kutariswawo, vanenge vakungozvitarisa kunge munhu ari kuzviraramira oga. Imo muine mumwe munhu ari chinyi arimo, ndomukuzonzi hausi kuona here sadza rako panhengekini pastovhu apo, zvinhengirikine zviite zvakati, geza maoko kunhengirikine. Indi kutarisira kuti ndaroora munhu kana achinge ndavapo should respect his husband. Ndosaka mainzwa vana Sara vaitoti vakadeedzwa naAbhurahamu, rinotaura bhaibheri vaidayira vachiti shewe, ainge atori ishe. Ziva kuti kana ndiri baba pamusha ndiri ishe, I deserve respect ndiri pamusha ipapo. Munozviona futi mufundisi ka chimwe chinhu honzeri huru ndeyekuti vana mai ava vanoda zvinhu zviyazvo zvatambotaura zvitambotsanangura paya paya kuti tinopretenda zveshuwa ndotopretenda kunga ndinazvo, ndikauya ndichifamba neshoka haachandidi, saka ndinotoikwereta kuti nditobudirira. Asi chichangozoitika ndechekuti paanozosvika anowana kana pasina kana bhasikoro rakapaka pamba pacho paachasvika ipapo. Saka the fact yekuti vanoda zvinhu, I will try as much kuti ndiite zvinhu, but ndinenge ndizvikumbira kuna Chinyandura. Chinyandura, imbondipa bhutsu yako ndinoona bhebhi rangu. Chinyandura, imbondipa bhachi rako ndinoona bhebhi rangu. Imbondipa kahonda fiti kako ndinoona bhebhi rangu. Ende paachasvika ndokupusa kumwe kwavakaita, vanongofuma vakasvika kumba kwacho, havamboiti mainvestigations ekuona kuti zvinhu izvi zvakere zviriko here kana kwatichaenda tinonopinda pai. Havamboiti mainvestigation, chavanenge vachingoda ndozvamataura zviya zviya, madrezi emuchato nezvemazuva ano zviya zviya, the roora day, vaine maataya avo emachichinyi, vakasona zikeke rakadai iri, vanonozviona makuseni acho vasvika. Ndakuya kuna Manangazi, then ndouya kwamuri Tete. Koiwe iri kunetsa mazuva ano yefeminism, hamufunge here kuti inogona kuaffecta, kukonzeresa umwe the other party sugar, kuti ane makudzirwo oro mafungiro anoita kuti mudzimai anogona kuopareta nenzira iyi, but apinda mumarriage yotoona kuti zvinhu zvatosinja. Pastor, ipapa ndingangoti ndiri kunzungu nekunyimo. Regai ndifadze rudzi rwedu rupekutanga. Nditaure kuti chokwadi, aiwa. Tikurarama munyika tatibvei pabiblical position yenge iripo, yekuti Eva aingofocusa nechildbearing and taking care of the home, baba vachishandira mhuri. Iye zvinezvi taamuira yekuti mai vanogona kunge varivo vari kutoshandira mhuri. Saka ipapo panogona kusvika papoindi yekuti mai vanogona kuzoona sekuti vapfeka maroles maviri, ndo vaababa ndo vaamai zvakare. Saka ndo panobuda nyaya yefeminism yamuri kutaura iyo yekuti unenge wakuadvansa marights ako semudzimai, but uchizoita sequeen fringer the ego or the feelings dzemumwe wako, zvekuti mumwe wako anoona sekuti achipiswa, in fact anenge atochipiswa. Saka ipapo aiwa, regai ndibvume sezvamamboita, ndakurespectai kuti mabvuma, saka aiwa ini ndabvumawo ipapo. But nerimwe divi ndoda kutaura ndichiti, you know, kune vamwe varume vanospecialize in verbal abuse. Handitika ende isusu madzimai zvambotaura kana mavanzwa zvakanaka, vabudisa pachena nemaexamples vanga vachitaura kuti we are emotional beings. Ukangotikanganisa papfungwa dzedu nepahati yedu apa, zvinhu hazvifambe zvakanaka. Saka we are in an era where as a woman in marriage you also need to be able to have that emotional and social stability and intelligence to be able to protect yourself in situations of verbal abuse. And you have to stand up for yourself. Otherwise ndo pamunozoona madepression nemasuicidal tendencies nezvimwe zvakawanda zvinogona kuarise because of the issue of verbal abuse. So feminism is a concept, of course, that has been abused by us as women. But the other part of it is to say
let's get out of our shell. Handiti yekungova pachirungu ndingangoti punching bags ekuti murume kana achikubata nekusere kweruoko unenge uchingobvuma kuti ndizvozvo shewe ndizvozvo nokuti wakanga wadzidziswa culturally kuti unongosubmita. maminitsi edu ari kumhanya mai tete makoye muda kutaura something. Thank you so much mataura masoko makukutu. Okay, ndada kuti nditi mufundisi tiri pakuchitaura panyaya yeshuga ika ndichinyatsonzwa zvitagwana nababa kuti vanotaura mapoints akanaka chaizvo, asi regai nditi chimwe chinhu chiri kuita kuti vana mai vakwire shuga. Handiti tokubatsirai nhasi nevamwe vakateerera muzvizive zvikutokubatsirai kuti muzive kuti shuga dziri kukwira nei. Kuna nababa mufundisi vasingadi kukura vanoramba vachingova mabig babies zvekuti unoshaya kuti kuzvinondodiniko naye vedu wochasei nomunhu mukuru wama muchifunga kuti wakura andi mazvibata unwillingness to even accept the changes in marriage. Munozvati kuna nababa vamwe kuti shamwari dzake dzaaitamba nadzo shamwari hadzina kuipa matambiro avaiita asati aroora nanhasi ababa vane vanhu vaviri unongoita mutambiriwo mandinzwisa kuti shuga yako inokwira. Hatisi kuti munhu anofanirwa kusanakigwa nebhora. Unana baba kuti unogona kuti wakagara naye paTV muchiona TV pamune vana kuti uchati urova baba here mpigi pepi kuti hatisi kuti isusu matambiro mamweka anofanirwa kuratidza kuti bhora yamuda anofanirwa kuratidza kuti wava munhu mudini wava munhu handisi mazviona. Saka isu tiri kuti zvinhu zvakadaro mufundisi zviri kukwidza vana mai shuga zvekuti unoshaya kuti woita sei nomurume mukuru unongobhivha somwana mudoko paeji yanga ifanirwa kunge apa nemwe level. Zvatagwana mai manangazira mazvibata here mufundisi nyaya yeabuse. Mufundisi vana mai vari kuabhuswa. Hakuna chinhu chinokwidza shuga nemunyu wemunhu pakuti unorohwa unoshaudwa verbal abuse. Munozati kuna nababa vakawanda vana mai vakawanda vakanyarira mudzimba umu but avangati ndabhinywa because kunonzi marriage hamuna kubhinywa ndika but zviri kuitika kuti hapana care yavanoona kuna nababa. Saka mufundisi shuga inokwira. Thank you. Ndada kubvunza vana namai tu mubvunzo umwe wacho wanga wabiwa nawachata mubvunzo wangu pada kubvunza again. Mubvunzo wekutanga ndewekuti pane mamwe mascenarios ekuti murume anogona kunge ari kuedza nepese paanogona but I don't know kuti pane kamwe kajagonoro katerminology kaake kungoti abuse zvoti vinyangwe mukaasesa nyaya yacho murume ari kumhanya left right and center kuriritira mhuri yake nepamwe pari kunzi abuse kana tauda kuzvinanganidza even pachivanhu chedu hapana kana abuse inenge example mufundisi. Maexamples aripo akawanda ekuti mudzimai anogona kunge ari kutosponswa nemurume. Like ndingape example yekuti murume ari kumusponsa kana kuti abudirire education wise or what. Vana mai that thing chiri positive chinogona kunzi abuse. Mufundisi ndivandudze pfungwa yenyu mufundisi. Unenge uchida kuti vana mai vasarambe vari palevel yatakatanga tiri. Regai ndimusimudze, regai ende kuchikoro. Wana baba wane mwoyo wakanaka unotogona musimudza kupfuura level yangu waenda iye zvina akuinda akutanga kuona iwewe manje sekunge usina kudzidza akuona sewakapusa seusingaziwi. Inini ndakuramba ndichisama orders andaisa ndakuchitanga kuchinjirwa maorders aya because munhu pada ane salary richinyi ini nani nezvimwe zvinhu zviri nani zvandaisponsor inini but haachazviteereri because ane level iri pamusoro. Tazvinzwa mutaura zvinhu zvakanaka. Vana mai vanda izvozvo zvakaipa musazviita zvakadini zvakaipa kondoni. Asi mufundisi regai nditi muri kuona here kugwadzwa kwana baba muri kungogwadzwa nezvamakasponsor imi because ndimakaendesa mudzimai kuchikoro ndimakamuspusa apushka apa ari ko akauya akadaro. Muri kuona pane nyaya yangu. Let's not look at where this is coming from. Let us look at a problem as a problem.
kuti nyaya yekusateererana, nyaya yekudheererana yakadini yakaipa. Kwete kuti uri kudaro nokuti ndini ndakakuendesa kuchikoro. Because vachakupinza kuti aiwa ini ndakabva ndakadini ndakadanoni. Saka tiri kunzwisana ipapo kuti shuga dzinogona kukwira nezvinhu zvakadaro. Thank you so much. Mubvunzo wechipiri, I don't know wekutanga uyu, I think wapindurika. I cannot give mamwe acho my examples akada kuti one day, but as you do my sessions munogona kuona kuti imwe yacho inogona kunge ichinzi abuse. Maybe yango language pamwe iri kubva kufeminism. Feminism yekungoti like you amatotaura yekuti shewe, kuti mai vakangoti kuna baba shewe oro respect oro kupfugamya vachiya nechikafu automatically yakutonzi ichi abuse. Saka language reabuse kana zafane kuwana chaiko chaiko kungoti garai pasi kana kuti na 9 o'clock uda kunge marara yatova abuse yo, vana vane marights avo this and that. So mubvunzo number 2 anga uri wekuti vana mai ndewenyu futi vana mai before satauya kushuga ikoko vana mai vari kupinda muwanano muri kubatsira even nevasikana vari kumboita here ongororo yekuona kuti chipuka ichi chandoda kutora ichi chandoda kugara nacho chakamira sei. Kuti tiwedzere ipapapo ndipo panobva rutu, ndo pane mongo wezvinhu zvose. Panomboitwawo here ongororo. Thank you. Chero kunana baba inomboitwawo here ongororo kana kuti tava chibhubhubhu kumanyidzana nenguva apeno panomboitwawo here ongororo. Musati mapindura, I'm a marriage officer, muri kukurukura nevanhu vada kuchata munogona kubvunza even kuti mani nguva yakareba sei muchidanana. Because inini pane zvinhu zvandinoona from a men's point of view. Mauya muri tu kucounseling enda ndina simba rekuti usatore chipuka chauda kutora usatore. Inini ndoda kungokusolominize and chikucancela because in counseling hatikudecidire. But the challenge hombe yandaonawo iri kuitika kunana mai kuita chivindi chekunotora chibukanana mino chikara chekuna zvakazarwa daitinika musina kuita ongororo to an extent that everyone around, whether my doka or whoever, ada kupaka piece of advice. Woo! My one. Maita mfundisi. Mwari ngatibetsere mukati memazuva ano kupedzisira kuti vana vedu vazive ndo vachine mukana. Isi takatopinda mukana apasisina handi mazviona. Toda kuti tipe vana vedu tsindidzo iyi kuti usamanyira kuita chinhu. Take your time. Don't have a relationship for 5 months, 6 months. You are tying the knot. It's good for you to understand. Kuita ongororo iyoyo, womboonawo hama dzake, womboonawo shamwari dzake. Indavo kwaanogara, nekwaanobva, unodini unoona. Inde umbononamata paanonamatirawo, ugombonzwavo zvotaurwa nevanhu vaanodini, uchionawo mafambiro anje kana kumboindawo pamba paanogara. Anokudza sei vabereki vake, anovadavira sei, kuhanza dzake anoenda nadzo sei. Zvinokupawo ushingi hwekuti aiwa imhuka iri nyani. Asi mufundisi nzai kunzungu tiriko maona zvataugwa navachata kunewo mwe anoita zvose izvozvo. Vamwe vakomana vanokubhilivhisa zvotaugwa izvozvo. Ndanichida kutotaura kudaro mama kuti kubhilivhisa ndo inonzi middle name yeabi yenyu vasati varoora. Mambotaura nyaya yekurestaurant. Mukomana anoita 2 months achisevha mari yekuenda kurestaurant. Handitika ende hamuendi kuchicken ini kana kupi, munoenda kumazvikokota emarestaurant. Hamuendi kunzvimbo dzinoshoreka, munoendeswa, munotiendesa kunzvimbo dzekuti kana neni ndinobvuma kuti ayo zvakaringana. Handitika imi mataura mega manje kuti munokwereta mota. Pane pandichati here ndokumbura kuona bhuku remota kuti ndiani ari pabhuku remota. Tiri pakudheta paya. Pane pandichati ndandichikumbura kuona futi kuti paunogara title deed nderani. Handi mukuzviona. But zvese ndinenge ndichingoudzwa no, it's like vabereki wangu uri kuona pesa apa ndepavo, takatopa subdivider kuti nindiwane space yangu because ndoda privacy yangu nekachirungu. Handitika it's like mota iyi baba vangu vakazodai zvikazodai. Handiti saka kubhilivhisa ikoko ndokwatikonzeresa BP nestress.
bhozi ndazopinda ndozoona kuti kandi mukomana uyu haana kana suitcase andoisa hembe dzake muplastic ropa waya maminutes edu saka imi mibvumai Yes, savarume ma mushokosvi minutes. Thank you. ngavabvume kuti Sure. vanobhilivhisa wemzi munenge muinaro zveshuwa asi kana tangoti tangopinda mundo masemwe yakuti muone anyway ndada kuti ndiuye kwamuri vana baba one question chetu hataenda masolutions maminutes edu amaya but vana baba hakusi kukwidzawo here bp wakomana kuti mwana wevanhu mamutora ari mhandara mucounseling sessions munoita kunge muchachema makesi mamutora very beautiful mhandara mumupa mwana modisappear muchadaire foni ende vamwe vana ka vari kutobva mumabroken homes vamwe vacho baba mai havapo murume munhu wechechi ongonyarara just like that or even nhumbu haachatobatika atochinja nhamba fesa kuti ange chigorira mwana wevanhu muda kuti aite sei okufonera kuti hande tinotora birth certificate nemwana and haana maresources zvoti kuri kutonzi dai munhu aitoti hake ka zvese ndichaita teke kana even send nowhere to be ipapa hatigone kuvhika. That's practical heresy. Ukaona munhu asvika malevel iwayo huipi hwakura kana varipo vakatotitarira pachivhitivhiti tsika iyoyo ngatiisiyei, ngativei truthful. Even pari kutaurwa natete Manangazira kunyeba chishona chakataurwa nevakuru kuti rume risinganyebe harirori, but zvedi nekwatasvika zvinovhiringa mamarriages. Let us be ourselves, let us be truthful. Munhu ondida sezvandiri, izvozvo muchaona kuti zvinotakura marriage kuenda kumberi. It's unfortunate kuvasikana kazhinji 90% they come as they are, pretend because ndo vari kutsvakiwa, but varume vada kuportray life yavasiri yavasina. That will be very bad and very evil. Let us be ourselves so that marriage tifungira mangwana kuti tichada kurarama nevanhu vari kusangana nezvinhu zvavanga vakatarisa zvavanoziva. bp ndiri kutoona ichishuta shuwa dzimwe nyaya touching sensitive. How can we help vanhu vakatarisa chirongwa vamwe vacho bp yavo iri kumalevels ari kumusoro zvekuti madhokta kuri kunzi dai vaitora veiti uchiri kurarama hauna kustroka. How can we help vanhu vakadaro? Pastor, inini chandinoda kusimbisa ndechekuti ngatiendei kucounseling. Purpose yecounseling ndeyekuempower one self kuti ugone kumanage life yako wega, and imwe purpose hombe ndeyekuti munhu achinje change ichibva mumunhu. Imwe challenge inoitika kumakapo ndeyekuti uyu ada kuchinja mumwe munhu, murume ari kuti mukadzi ngaachinje, mukadzi ari kuti murume. Iwewo ukatanga kuchinja, because as fallen beings tine maweakness mamwe atisingatozivi kuti kutosvota pamwe tisu wacho hunzero. So iwewe ukatanga nekuchinja like John the Baptist, I will decrease and let him increase. Mwari dai angakukomborerei mukuvhara chirongwa chakanaka zvakadai chakumbira tete Manangazira. Matei kuna Mwari baba wedu vari kumusoro kudenga, tenzwa ndiJesu Kristu namweya mutsvene, toda kukutendai pane ino nguva nediscussion yatava nayo mukati menguva ino. Jehovha, tinongoda kungoisa mamarriages mukati mamaoko enyu. Takurukura maissues akawanda maererano netopic yedu nemuzuva ranhasi. Zvese zvatataura Mwari, kana imi muchinge musi pakati pedu zvinoshaya nhando, tinongokumbira mukati menguva ino kuti Ishe dai mungatibatsira, dai mungapindira, shandaiwo nesu as individuals tisati tapinda panhau yekuzobatana semudzimai nemurume. Pamusoro pazvose mbiri nekudzonga zviende kwamuri nokuti zvakakufanirai. Chivaiwo nevatariri vedu nevateereri vedu. Kune vanhu vari kusangana nemasituations akasiyana siyana atataura pane ino nguva. Tinokumbira kuti mupindire changamire wedenga, nekuti pakupera kwazvose imi munoda kuona mhuri dzakabatana, mhuri dzinodanana, mhuri dzinoenda kudenga semhuri. Naizvozvo tinongokumbira kuti Ishe pindirai mukati menyika yatiri kurarama. Satani ari kurwisa nepese paanogona kupatsanura mhuri, asi tinoda kutenda nokuti Satani akakundwa pamuchinjikwa. Naizvozvo tinongozvisa mukati mamaoko enyu. Mbiri neri kudzonga zviende kwamuri
nokuti zviro kwazvo zvakakufanirai. Tinamata zvose izvi muzita renyu nogara nokusingaperi. Amen. Amen. Zimwe nguva ndosangana nemiedzo mupenyu ndinoshaya simba rekufamba ndinoshinga kufamba nzira nyangwe zorema tindindoda mube pedyo ndinochema ndabudzika ndibatei ruoko mufambe neni ndingakadutu rinovuvuta ndibatei ruoko mufambe Dibatei ruoko mufambe Dibatei ruoko mufambe makandidzidzisa kunamata pfugama Baba ndakumbira musazonisiya ndega Baba ndakumbira musazonisiya ndega Shapukuta mazozi awovese akuna kuchkanerufu akuna usiku mazamba ranokusha munekuta jene zirange zenzarama akuna usiku waria chapukuta mazozi awovese akuna kuchkanerufu akuna usiku zu
away all tears. There's no death, no pain nor fears, and they count not time by years, for there is no night there. Akona kuchkanelufu, akona usiku. Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi. Ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, andibisa padombo pedyo naye, masiko angu asimbiswa pano. Andizomboputsike ndiri pano, ndomira ndizofika chiremba. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, andiparweyo rutsa rerukudza, noruimba usiku nesikati. Moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, ndichaimba tsitsi dzake kuneni, zvine kunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, zvine kunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo
Kwazisai vana vaMwari muzita raJesu Kristu. Mukati mezuva ranhasi pfungwa yandoda kuti kana kuti musoro wenyaya wandoda kuti tibate pamusoro pezvavo unoti check the water level. Tichatora pfungwa mukati mebhuku razvakazarwa chapter 16 verse ndeya 12, 13 na 14 but tichanyanyotsimbidzira pavhesi ya 12. Bhaibheri rinoti, zvino mutumwa wechitatu akadurura ndiro yake pamusoro porwizi rukuru runonzi Euphrates, mvura yarwo ikapwa, kuti nzira dzamadzimambo anobva kumabvazuva dzigadzirwe. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nomumuromo wechikara nomumuromo womuprofita wenhema, nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, panguva ino yatakuzarura shoko renyu, ndokumbira chipo chekududzira nekutsanangura, mugozotipa tose simba rekuzvitenda nekuzvirarama apo patakamirira Jesu pakudzoka kwake. Uyu ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Patatangira kuverenga nyaya yedu, zvinonyanyoita kuti tinyatsobatsirikana pakunzwisisa, tinombotidzokerei nechekumashure, nekuti vanodzidza mukati menyika kana mukati menhoroondo dzakasiyana-siyana vanoti, if you want to understand your future, you must also study the past. Saka toda kuti tidzokere nechekumashure pakamboserera kana kuti the water level yerwizi Euphrates payakambodzikira mukati mebhaibheri. Tikadzokera kubhuku yaDaniel chapter 5, rimwe remazuva Belshazzar ari pakati pekufara, zvichitoreva kuti pane masoja akanga achiripwa mazuva iwayo kuita basa rekuchengetedza umambo hweBhabhironi. Zvakanga zvichiitika ndezvekuti Euphrates, rwizi urwu rwaigara ruine mvura zhinji zvekuti kuti vavengi vayambuke vapinde muBhabhironi zvanga zvakaoma. Saka rwizi Euphrates raiva kana kuti a security feature kana kuti a security system. Saka zvichireva kuti kune masoja aibhadharwa kurara pamazuva iwayo nekuti vaitemba kuti rwizi ruri kuvaitira basa. Even mukadzidza pane mamwe masoja mukati mebhaibheri akambobhadharwa even kuva coward. Mukadzidza pamazuva aSaul, vaibhadharwa vachipuwa mabush allowance, vachifidwa masoja ekwaIsraeri kutiza Goliath. Zvinogona kuitika kuti even mukati menhoroondo, even mukati merwendo rwatiri mukati mariri, isu semaKristu kune vanhu vari kuenjoya nyasha dzaMwari nezvikomborero but ari macowards mukati mezano reruponeso. Instead of them supporting basa raMwari, instead of kuchengeta nherera nechirikadzi, ivo they are feasting on those resources pachezvavo. But zvisinei, Mwari ndiMwari wenyasha, vanoregerera, uyezve munguva dzekutendeuka titendeuke. Mukadzidza pavhesi yataverenga iri kuti mutumwa adurura ndiro yake kuti rwizi ruserere, kuti madzimambo anobva nekumabvazuva aone kuyambuka. Apa panga pasingangotaurwi madzimambo nje, but zvaireva kuti kuyambuka kuri kutaurwa apa kunoreva kuponeswa kwevanhu vaMwari. Sezvakaitika tikadzokera mukati mebhaibheri, muchaona kuti maIsraelites kuti abude paEgypt, they had to cross the Red Sea. Muripo here vana vaMwari, even vari murwendo rwekufamba zvakadaro, vakuda kunoita march into Canaan, they crossed the river Jordan as well. Mukada kutarisa Elijah akuda kutorwa naMwari, vakuda kunoparadzana na Elisha, panoyambukwa rwizi. Saka zvichireva kuti Mwari pavari kutaura mukati meshoko vachiti rwizi Euphrates runofanira kupwa, zvichireva kuti it is going to be a time
events ekuti vana vaMwari they are about to march into the heavenly Canaan. Tiri ipapo munhu waMwari, regai tingobate pfungwa tichiyeuchidzana tisati tayambuka kupinda muKenani yekudenga. Sekuyambuka kwakaita vaIsraeri the Red Sea, iwe imboongororawo mukati meupenyu hwako, utarise nekuongorora pawakapukunyuka COVID yakarowa. Munofunga here kuti takapona nesanitizer nemamaski? Ndo dzinonzi nyasha dzaMwari kuti kune chirwere here chingadzivirirwa nejira. Kune chirwere here nemaurayiro achakaita kuti kana nyika dzaigadzira ndidzo mamask nekuinventa masanitizers nevaimagadzira kana vakafa neCovid. Ko iwe chii chakakuyambutsa munhu waMwari? Inyasha dzaMwari dzakatiyambutsa. But mumwe mubvunzo unofana kuuya ndewekuti Mwari pavaitiyambutsa, ngatiti sekuyambuka kwatakaita mudutu reCovid, mugungwa reCovid, tichibuda mukati menyaya iyi, Mwari vaitiyambutsire. Vakatiyambutsira to give us another opportunity yekuti tipe Mwari nzvimbo mukati meupenyu hwedu, tigadzirise upenyu nema issues eupenyu ane chekuita nekwatigere nekwatinoda kuzonogara kumusha kumusoro kudenga. So dai Mwari vangatibatsira kuti patiri kurarama mumazuva ekupedzisira, patiri kuyambuka muma accidents, patiri kuyambuka muma waves of COVID-19, tizive kuti tiri kuyambukirei. Because dambudziko rinogona kuitika nderekuti unogona kuyambutswa pane rimwe problem, but iwe pachezvako utori problematic. So dai Mwari vangatibatsira kuti tirege kuva ma-problems ari kubva from one point into another, but titi Mwari pavanotiyambutsa mudambudziko, isu tirege kuzova dambudziko kuna Mwari. Saka zviri kunzi rwizi urwu runofanirwa kuserera kuitira kuti madzimambo ayambuke. Saka security system yepaBhabhironi, even nemasoja aitemba kuti rwizi urwu harusereri. Saka naizvozvo vavengi havaizoyambuka vachibva kwavaibva vachindopinda mukati menyika yeBhabhironi. But nerimwe remazuva vanhu vakavarayirwa, vanhu vakagadzikana mukuvarayirwa. Zvinoitika kuti mvura inoserera. Panguva iyoyo muvengi akanga ari nechekumusoro pamazuva aBheoshaza, zvikanzi akagadzira tumwe tunzizi twefake kuti mvura iserere, pasingayambukiki payambukike. Munozviziva here vana vaMwari kuti zvatinotemba nazvo nezvatinovimba nazvo hazvigone kugara nekusingaperi. Ndoda kurevei, variko vanhu vakavimba nemabusinesses avo, but lo and behold, nekufamba kwakaita nguva mabusiness akawira pasi. Ndiani aizviziva kuti kampani yaigadzira mafoni yeNokia ichabroka rimwe remazuva, kunyange pane imwe nguva yakambenge iri patrending? Even mabusiness anogona kuserera mukati meupenyu. Kune vamwe vaitemba nevana vavo vachiti vakadzidza vana vavo vachatiendesa kune dzimwe nyika, vachatikwidza ndege, but lo and behold mwana akazorora akuvakwidza BP pavaitarisira kuti vachakwira ndege. Saka iwe unovimba nei? Sepamazuva aBheoshaza Bhabhironi yaitemba Euphrates. Ko iwewe unovimba nani? Unotemba nei? No, tikange tichipinda mukati mebhuku ramapisa marinoti,
Some trust in the chariots, some trust in the armies, but I'll trust in the Lord. Vakakomborerwa vanovimba naMwari, nekuti ngoro dzaivimbwa nadzo pamazuva aya hadzisisipo pakati pedu. Mabhiza aivimba nevanhu ava pamazuva avo haasisiri pakati pedu, but iye akanga aripo nguva isati yavapo, nazvino uchiripo. Uye munoziva kuti vanhu vanokurasisa muri pedu, vana vaMwari variko vakatogadzirira madheti emichato akatoiswa, but program ikachinja. But hakuna akaita an appointment with God and was disappointed. Mavimba nemunhu uyu asingarasisi, asingasakari, asingabvi pazvimisikidzo zvamunenge mawirirana. Dai Mwari vangatibatsira kuti even mukadzidza rwizi rinonzi Yufratesi, vanhu vekubhabhironi vaivimba naro, vaizvikudza, vaidada naro zvisingabviri. But regai ndikuyambirei vana vaMwari, patiri kurarama mumazuva ekupedzisira, kuti you need to check the water level, kuti zvinhu zvichiri zvazvanga zvagara zviri here, kana kuti pane kuserera kwakuitika zvinhu. Mukapinda munyika yatakugara, mamorals evanhu, they are getting down. The water levels of morals are getting down. Even my ethics, my businesses, they are being bleached. Why? Because the water level is getting down, low and low, until the sand surfaces. Even the goods that were meant to a good life, slowly people's goods are turning into to become their gods. Zvinhu zvatinazvo ndizvo zvatakunamata, nekuti ukaona zvinhu zvakutora nzvimbo inofana kunge yakagarwa naMwari, paita problem. Saka sometimes Mwari vanotendera kuti blessings avanenge vatipa dzimwe dzenguva vanomaita withdraw, so that he becomes the center of attention. Nekuti kune vamwe vanhu pavaifamba netsoka zvinhu vakanga vachida Mwari nekuperera, but pavakapinda muutepetepe weupenyu vakakanganwa the creator, and now they are busy with the creation. Sandizvo zvinogona zviri kuitika mukati meupenyu hwako, kuti waakudzingirirana nemakomborero kukunda iye unokomborera. PaBhabhironi vanhu vakatanga kutemba rwizi kukunda iye anonayisa mvura. Dai Mwari vangatikomborera, dai Mwari vangatibatsira, that we may realize kuti mukati meupenyu hwedu muzvese zvinoitika, mbiri nerukudzo zvirambe zvichipuhwa kuna Mwari, timbomire kudzingirirana nemablessings. Nekuti kana tiverenga Bhaibheri rinoti tangai kutsvaka umambo hwaMwari nekururama kwake, and these all other blessings shall follow you. Saka zvaifana kutiteerera ndo zvataakudzingirirana nazvo. Dai Mwari vangatibatsira kuti tigone kudzingirirana nemupi weupenyu, kwete nezvinochengeta upenyu. So no problem yakaitika paBhabhironi, kuti vanhu vakanga vakutemba rwizi Yufratesi, vakukanganwa anonayisa mvura neanoita kuti rigare rakazara. Sandizvo here zvinogona zviri kuitika mukati meupenyu hwako? Chii mukati meupenyu hwako chauri kuvimba nacho chisiri Mwari? Dai Mwari vangatibatsira tizive kuti kana vachitipa zvikomborero, chavanotipira ndechekuti tigone kuvanamata takasununguka, tigone kuvanamata tisina kunyunyuta matiri. Ukaona zvikomborero zvakutora nzvimbo yaMwari, woziva kuti paita dambudziko. Ende hazvisi kure dzimweni dzenguva tikarega kutendera hana dzedu kuti dzite respond kukutsiura kwaMwari, kuti zvikomborero zvedu zvisvave kana kuti zviserere mukati meupenyu. But munamato wangu kuti tichashandisa mukana wakafanana newatiinawo wekuti tiri kutsiurwa tichitendeuka nguva ichiri kutendera. Rwizi Yufratesi
rusati rwasvava panguva inoi. Zvino dai Mwari vangatibatsira zvikuru sei pataakurarama mumazuva ekupedzisira, kuti dzimweni dzenguva situations dzatinogona kusangana nadzo dzinogona kutendera kuti zvimwe zvinhu zvipere, but hazvireve kuti Mwari vapererwa. Ndorevei, ngatidzidzei pamurume anonzi Job. Akarasikirwa neupfumi, akarasikirwa nemhuri, even shamwari chaidzo dzikatanga kuva dambudziko, but akaramba akabatirira pana Mwari. Dzimweni dzenguva variko vanhu vanopa Mwari prescription rekumunamata, kuti Mwari kana izvi zvisipo, kana mukabvisa izvi ndichabvawo pamuri, but Mwari ndiMwari, iwe usipo. Uyezve kunyange uripo, Mwari vanongoramba vari Mwari. Saka hatigone kunamata Mwari takabatirira pazvinhu, but tikabatirira pana Mwari tabatirira pazvese. So dai Mwari vangatibatsira kuti patiri kurarama mumazuva ekupedzisira pfungwa dzedu dzitame pakunamata Mwari takabata material things, but tive vanhu vekutenda. So muchaona kuti patiri kuenderera pamavhesi edu ataverenga kuna zvakazarura, pane vhesi yazotaura zvemwe yechina yakazoonekwa mushure mekunge rwizi rwaoma. In other words, munyori panapa ari kutipa a warning of things that will happen pamazuva ayo atinenge tamirira kuti Jesu auye kuzotora vanoda vakasanangurwa kuti vaponeswe. Pataurwa kunzi pakaonekwa mwechina, saka zvichireva kuti pamazuva namahours emazuva ekupedzisira apo patinenge takamirira Jesu, nyaya dzespiritualism dzichatora mukombe, dzichanetsa, dzichatekeshera. Makanderei chaita kuti mwechina ibate ushe. It's a sign that the water level is getting down. Zvekuti ukasacherechedza, ini ndakakurira kumusha, saka kwataidzidza kwaiva kure, uyezve paiva nerwizi rwaiva pedyo nekumba, saka ndo rwataiyambuka tozofamba chinhambwe tichienda kuchikoro. Saka zvaiitika ndezvekuti mvura yaigona kunaya tiri kuchikoro, tosatoziva kuti kunotangira rwizi mvura yanaya. Pataingosvika parwizi taiona rakazara mhiri nemhiri, ende nemazayo arinenge rakaita hapana aikuva neunyanzvi hwekugona kushambira. Kuti tiende neroad yaienda nekubridge yaiva kure zvekuti taigona kutopotsa tarara musango tichiri kuenda kumba. Saka zvataita ndezvekuti taigara pazambuko for 3 or 4 hours. Aitiona tichipfuura neroad aigona kutibvunza kuwanawo sevari kutamba pedyo nerwizi. Chaita kuti tigare ndechekuti taimirira because pataiyambuka mvura isati yanaya pane matombo ataiona. Taiti tikasvika parwizi tikaona iwaya asati akuoneka hataiyambuka. Saka taizoyambuka koga kana matombo iwayo oonekwa. Saka ndoda kuti vana vaMwari, cherechedzai pane zvinhu zvatagara tinoona, mukazviona zvinhu izvozvo zvakutanga kushayikwa pakati pedu, muziva kuti the water level is getting down. Ndorevei vana vaMwari, makambozviona kupi imimi kuti munhu anotora banga otseka munhu into pieces, woona kuti humunhu hausisipo. Kuti baba vane 48 years vanorepa mwana ane 3 months. Iwo anasisi tombi wakazara murodhu. It's a good sign yekuti the water levels of this world are slowly getting down. Ile hana yako hairovi here. Uchingoverenga ma-headlines chaiwo, uchiona hondo dzakutanga kurwiwa pasi, uchiona vanhu mavengerana vaita mudzimuri dzavanobva.
it's a good sign yekuti the water levels are slowly getting down. But kunyangwe mvura iri kuserera, let it be also a warning to you kuti zvinofana kugadziriswa ngazvigadziriswe. Mudzimba umu hamuchagariki, mane kukwesherana kuti vanhu vakatanga vachidanana zvakanaka, things are not well anymore. Zvorerei haisisiriyo nguva here yekuti patiri kuona rwizi ruchiserera apo Jesu oda kuuya kuti atiyambutse kutibvisa mune ino nyika tichienda kuiyo nyika yatakavimbiswa, tichigadzirise ukama hwedu. Unoona mukoma nemuning'ina wachitobhejerana kuti tsoka yangu iyi hauione pamba pako, tsoka yacho ine manga, is a good sign. Ukaona tsoka ine manga iri kungokuudza kuti nerimwe remazuva even upenyu huchatsemuka munhu waMwari. Ukaona hapwa dzichinhuhwa idzi, it's a good sign yekuti uchaora uchanhuhwa one of the days. Munhu unomudadira papi? Musi wawakazvarwa wakagezeswa nemunhu, musi waunorwara unogezeswa nemunhu, musi waunofa unogezeswa nemunhu. Saka munhu unomudadira papi? Yanguva vana vaMwari yekuti tichigadzirise ukama mudzimhuri dzatinobva. Patinofana kuregererana, ngatirevesei nekuti kunze uku hakusisina kuchena. The water levels are getting down slowly. Hausi unofana kuenda here kuna baba mukuru vaya vamakamboitira zvamakaitira wondovati sorry uchiresa, nekuti dzimwe sorry dzacho unotonzwa kunzi sorry kwacho wotoona kuti iyi sorry yatokwachuka. Haisisiri nguva here yekuti tichinogadzirise ukama hwanga hwakadambuka. Ende muri peri vana vaMwari, kuzvikudza hakuna kwazvinotisvitsa. Dai Mwari vatibatsira tava nemwoyo wehunyoro apo patiri kugadzirira kudzoka kwaJesu kwechipiri. Munozviziva here kuti tinogona kuimba nziyo dzekugadzirira kudzoka kwaJesu kwechipiri, but isu wacho tisina kugadzirira. Zvinhu zvakangofanana nekubvisa kapiniki pagrenade wobva waisa muhomwe. It's only a matter of time to destroy yourself. Kunamatira kuti Jesu chiuyai, iwe uchinyatsoziva kuti hausati wagadzirisa ukama hwako naJesu. Munozviziva here vana vaMwari kuti mumazuva atiri kurarama aya, dzimwe dzenguva haudi muprofita. Ndo imwe nyaya yataurwa panapa yespiritual kuti kuchauya vaprofita, kuchauya nyaya dzekuti vanhu vanoda kuziva kuti mangwana kunei. Take it one day at a time. So zvimwe zvezvinoitika ndezvekuti haudi munhu anokuprofita iwewe kuti uzive kuti kudenga uri kuenda kana kuti hausi kuenda. Iwewe unotozviziva kuti inini nemararamiro andiri kuita kudenga handindi. Hautombodi muparidzi, hautombodi n'anga, haudi muprofita kuti akuudze kuti kudenga hauendi. Iwe unotonyatsoziva kuti mararamiro angu aya haiti. So dai Mwari vangatibatsira kuti apo mvura dzenyika inoi padziri kuserera, Mwari vatibatsire tigadzirise ukama hwedu even naMwari chaiwo chaiwo. Wakapedzera kunamata rini iwewe? Ndiko kuserera kuri kuita mvura dzenyika inoi. You used to pray, but you no longer pray. You used to read the Bible, you no longer read the Bible. What happened? The water levels in this world are going down. Ndagaititi pakupendera nyaya yedu. Semunhu akagara kumusha, isusu taibikira beans kana kuti nyemba mataiti muhari. Saka ndaiti ndikasiyirwa poto ndisati ndakugona zvekubika, zvavaingoita tete ndezvekuti make sure pauri kukuchidzira poto mvura iri mupoto uchiri kuiona. Kana usingachaione, consider kuti beans dzatsva. Saka whatever usati wakuchidzira huni, make sure kuti mvura uri kuiona. Kana usiri kuona, wedzera. Kana uri kuiona, chikuchidzira. Ndorerei vana vaMwari, tinogona kukurudzira vanhu kuti Jesu unouya, but tikataura zvose izvi tisiri aware of the signs of the end, tiri kukuchidzira beans
dzapera mvura kare kare. Tiri kukuchidzira kuparara kwedu. Mwari haana kukusika mudikani kuti ukandwe mugehena naSatani nengirozi dzako. Wakazvitarisa uso pagirazi seunoita makeup so unozvionere wakakodzerwa kuraswa pamwe chete naSatani nemadhimoni. Iwewe you are fit to be in heaven. Dai Mwari vangatibatsira, dai Mwari vangatibatsira. Just do an introspection pamusoro peupenyu hwako. Waimboimba mukwaya, hauchaimbi. Chii chakaita kuti ubude mukwaya? Wakagumburiswa. Saka even ukagumburiswa muchechi, uri kubva waramwa here nekuenda kudenga. You used to go to witnessing. Sei musisachaende kuma-Bible study. Chii chakaitika munhu waMwari? Mukabva magumburiswa nevanhu zvekuti mungabva maramwa kuenda kudenga. Imi tikatadza kugarisana mutumachechi tudiki diki twakadai. What about when we go to heaven? Zvichireva kuti tinofanira kugadzirisa ukama hwedu naKristu, ukama hwedu pamagariro edu. Iwewe pachezvako gadzirisa upenyu hwako. Mwari vachikubatsira, mweya mutsvene achizevezera, shoko richitaurwa, nziyo dzichitikurudzira kuti tinofanira kuenda kumusha. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, miore kukurira, Jesu aponesa, miore